Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is our first class of DHIC 133. This is our first class of DHIC 133, not 132, not 131. This is a class of 133. Okay, now in this class, we are going to cover our unit 1 and 2 in this. In these two units, we are going to consider about the history writing related to history. How the travelers, how the historians have written about the tradition of history of that time in Mughal period, in Gupta period, and all. And we are going to consider only medieval history. Okay, we are going to consider in this unit 1, 2, 3, and unit 16, 17 also about medieval unit. Now we are going to start unit 1, trends in history writing. How the historians uses so many trends in writing about history. In this unit, on account of vastness of theme, we are narrow down our focus and would largely be dealing with Arabic and Persian historical writings and foreign accounts. Here we are leaving epigraphy and inscriptions, Sanskrit words, Premakhyan means love stories, which are also very important to understand the historic development of the period. Next is Arabic and Persian historic traditions. Because we are going to cover medieval period historiography, history writing, medieval period. That's why we are going to consider about Arabic and Persian historic traditions. Because we are going to cover this period related to Mughals. In medieval period, Delhi Sultanate start, and what about Mughal period start at that time. Arabic historic tradition encompasses socio-economic, cultural, religious, along with the political and military events. That's why was more dramatic in approach. Arabic history tradition can truly be referred to as history of the age. The chain of narrators like Isnad was another important feature of Arabic historiography. The chain of narrators. In the 11th century, another dimension got added to Arabic historiography that officers, scholars associated with the court began writing the histories of their rulers and rulers' events. Persian histories were dynastic histories, histories of the kings, aristocracy, etc. Persian historians prefer to dedicate their work to the ruler, considering necessary to enhance the value of their work, like Minhaj-e-Siraz, Zuzaini, dedicated his Tabaqat-e-Nasiri to Nasiruddin Mahmud, Ziauddin Barni, dedicated his Tarikh-e-Firoz Shahi to Firoz Shah Tughlaq. Arif Kandahari dedicated Tariq-e-Alfi to Akbar. Yes, we are going to cover in these units about Delhi Sultanate and Mughals. Arabic historic tradition remained prominent till the 10th century. Persian Renaissance under Firdausi. Have you listened about the name Firdausi? Persian Renaissance under Firdausi and later under Sheikh Saidi gradually took over the Arabic tradition of history writing. No sooner Persian had taken over Arabic and became the vehicle of communication, and those of sultans and the nobles and the literati who are related to literature, who are connected to scholars. Next is political chronicles. Chronicles means the people who wrote history at that time. And we are talking about Delhi Sultanate period.
Delhi Sultanate period where Alauddin Khilji, Mahmud Ghazni, Muhammad Ghori had ruled at that time. Okay, now we are going to talk about the chronicles of Delhi Sultanate, how they wrote the history about Delhi Sultanate. Hassan Nizami's work can be called first official history. It covers the period from the establishment of Delhi Sultanate 1191 to 1992 up to 1229 CE. Minhaj-e-Siraz, Zilani, Juzaini, Tabaqat-e-Nasri, dedicated to Sultan Nasiruddin Mahmud, is what Rosenthal categorizes as dynastic history. He has written about the dynasty of Sultan Nasiruddin Mahmud. Minhaj begins his history from Adam to pious caliphs. Caliph means Khalifa. We are talking about the spiritual leaders of Muslims period. Afterwards, each dynasty is dealt in a separate chapter, means tabaka. From Nasiruddin Mahmud's reign onwards, it turns into an annual chronicle. Though Tabakat is extremely exhaustive and detailed, its focus is largely on narration on political events. How they narrate the political events of that particular leader. And we are talking about Sultan Nasiruddin Mahmud. Next is Amir Khusro. Amir Khusro was a poet historian. His Kiran Us Sadain deals with the meeting of Sultan Kaikuband and Bughra Khan and his march from Delhi to Awadh. It provides interesting insights to various building structures of Delhi, court life, parties, convivial parties, etc. Now we are going to talk about Ziauddin Barni. Have you heard about one of such chronicle like Ziauddin Barni? Ziauddin Barni's detailed account on prices throw valuable light on Alauddin's price control measures. In a market system, Alauddin had controlled the prices of all over the things related to that particular market of his right. Barni also throws interesting light on the construction activities of Alauddin. Construction activities like fortification of Siri Wall, Jami Mosque, several cities, towns, Hauz Khas, etc. Barni showed his clear dislike for Alauddin. He did not like Alauddin. He showed his clear dislike for Alauddin for showing disregard for Sharia in dealing with punishments. Though he praised in general the progress of Sultanate under Alauddin and particularly that of Delhi. Its bazaar, trade, craftsmen, artisans, all of this. Barni's account of Afghanpura tragedy is of importance where, unlike the general blame that Muhammad Tughlaq was responsible for his father's death, he conspired against him. He emphasizes upon his innocence and calls it an accidental death. Barni's detailed account of appointment of various law-born of to high offices is very valuable. Similarly, the details pertaining to the network of canals built by Sultan Firoz Shah Tughlaq is very much noteworthy. No other contemporary's analysis on the theme is so insightful and detailed like Firoz Shah Tughlaq. Next is previously we have talked about Delhi Sultanate Chronicles. Now we are going to start the chronicles related to Mughals, Mughal periods. During Akbar's period, historical literature was produced at an amazingly large scale. Akbar's period.
Akbar commissioned Tarikh-e-Alfi to commemorate the Islamic millennium. It covers the period from 632 down to Akbar's region. The book was commissioned in 1582 and completed in 1592. 10 years it took. Khwaja Nizamuddin Ahmad wrote Tabaqat-e-Akbari. Khwaja Nizamuddin Ahmad. During Jahangir's reign, Muhammad Mutamad Khan compiled Iqbal-Nama-e-Jahangiri in Jahangir's reign. Iqbal-Nama-e-Jahangiri. He wrote his book in 3 volumes. The first deals with the history of Timurids up to the reign of Humayun, while the second deals with Akbar, and the third discusses the reign of Jahangir up to the accession of Shah Jahan, which is the third volume. Other two are rare. That is popularly known as Iqbal-Nama-e-Jahangiri. Shah Jahan attempted to pen down the official history of his reign in style of Abul Fazl. That's why he first appointed Muhammad Amin Kazvini in his 8th regional year to begin the task. Kazvini compiled the account for the first 10 years of Shah Jahan's reign. Later, Abdul Hamid Lahori was given the task of writing the history of period, Padshah Nama, which covers first 20 years of Shah Jahan's reign. Shah Jahan's time periods, first 20 years, up to 1648. The text is very important to understand the geography of Hindustan at that time. He provides a detailed account of Subas, their crops, the chief towns, the saints, etc. Though Suzanne has largely borrowed from the Ain, accounts pertaining to some provinces, particularly that of Punjab, are exhaustive and detailed. Bhimsen provides a first-hand account of Aurangabad, its prosperity, rise of Marathas, Maratha raids, prices of cakes. He analyzes that increase in the strength of the nobility led to the Jagirdari crisis during Aurangzeb's reign. Bhimsen. Next is Abul Fazl. It's a very old name. We have heard about a lot of things related to Abul Fazl. Abul Fazl, younger brother of Faizi and the son of the great scholar Sheikh Mubarak Nagori, was not just the secretary of the empire but also was a close friend of Akbar, a rationalist and a liberal thinker also. He joined Akbar's court in 1574, a year before Ibadat Khana was established. You have heard about Ibadat Khana? We will discuss this in our next units as according to its importance. Now it's enough to tell you about Ibadat Khana. His chief fame rests upon his monumental work Akbarnama, of which initially Ain-e-Akbari, another seminal work on statistical account of Akbar's reign, was its third volume. Akbarnama narrative comes to a close in the 46th regional year of Akbar. In the 47th regional year, Abul Fazl got assassinated by Bir Singh Deobundela. He was assassinated. Though Abul Fazl's style of writing lie within the framework of Persian historiography, Abul Fazl attempted to include Arabic tradition also. Nonetheless, as Nizami puts it, his intention of including people was partial and limited. The people were admitted into the charmed circle of historians' study, not as a matter of right, as the Arab historians had done, but as a necessity because without them a discussion of Akbar's multifarious activities would have remained incomplete and insipid. Nonetheless, Abul Fazl used new methodologies to present the political,
and administrative realities of Akbar's realm to the fore. Abul Fazl. Next, we are talking about memoirs. What is memoirs? A historical account, a historical biography that is largely written with a personal memoirs falls into the category of a memoir. Personal memoirs. During the medieval period, there are four accounts major which fall into this category, like Firoz Shah's Futuhat-e-Firoz, Firoz Shahi for the Sultanate period, and Babur's memoirs Babarnama, Gulbadan Begum's Humayunama, Humayun Pasha, Jahangir's Tujuk writing during the Mughal period. Babur's memoirs, written originally in Chagatai Turk, can truly be called the only true autobiography in Islamic literature. Chagatai Turk. Chagatai Turkish were the official members of Mughals, Chagatai Turks. It is an extremely open and frank account of events. He was presented an absolutely truthful and unbiased account of the events of this period. Babu admits, "What I have said is the plain truth. I have spoken the things as they happened. In all that I have written, I have in every word must scrupulously followed the truth," means which he has written, all things were truth. Humayun Nama throw light on Babur and Humayun also, and provide insight on the life of Mughal harem and the personal and social relationship of the royalty, internal conflicts, tensions, role of adab means etiquettes, protocol they were following at that time. Her account suggests that royal women did enjoy distinct position in matters of marriage and social protocol. It also shows women often played the role of political intermediaries. Jahangir wrote his memoirs in the form of annals, the Duke Jahangir. To pen down his memoirs, he derived the inscription from his great grandfather Babur. His memoirs are written in two parts. First, an account of 12 years of his reign, and second covers the account up to the beginning of the 19th regional year of his reign. He wrote the account of first 17 years and his own hands. Later, under his dictates, Mutmad Khan penned it down. However, for the rest of the period of Jahangir's reign in 18th century, Muhammad Hadi Kanwar Khan added along with his introduction on the early life of Jahangir. Tujuk is largely an account of Jahangir's reign beginning from Jahangir's birth, his accession, and his 12 orders means Dastur ul Amal, installation of his golden chain of justice, and various administrative and final measures, and Malsab and Jagir assignments, and the Khusro rebellions, maintenance of forts, sarais, roads, etc. Jahangir provides vivid description of the founding of Fatehpur Sikri. The Duke Jahangir. Everything was written over there in the Duke Jahangir. Next is Insha tradition. Epistolography. Insha literally means creation. However, in the medieval period, it denotes personal letters, state correspondences. They provide first-hand information on the working of administration as well as prevailing socio-cultural conditions and ideas during the medieval period. Literature was directly connected with chancellery practices of Delhi Sultans and the later the Mughals. Interestingly, the surviving Insha collections are of those
who were not holding any post of Diwan-e-Insha office, means official post. There were, that's why, two types of inshas. One written for historiography writings. That's why trends in history writing they may not necessarily be real. Manzil or Insha of Khwaja Jahan Mahmud Gawan is the example of his type of insha. In other words, in other types, in other documents, in other letters, correspondences are preserved. These second types of insha are of great historical significance at that time. Next is official documents. How they hold official documents and how they have written at that time the official documents. And official documents was related to what? The range of official documents is too wide to count. It includes farmans, nishans, and parwanas issued by the king to his subordinates, Hasib ul Hukm, issued by a minister at the instruction of an emperor, Dastur ul Amal, etc. Here would be mainly focusing on Dastur ul Amals. Dastur ul Amals are a crucial source of information to know the actual working of the administration. The earliest of such document available to us is Dastur ul Albab, fi il Hisab of Firoz Shah's period, written by Abdul Hamid Muharrir Ghaznavi. That was also the name of chronicle. Next, we are going to start about Sufi writing. Who were Sufis? We will cover this in our coming units. Now we are going to cover this Sufi writings. As we have taken word Sufi, then our first word is mystic, means connected to mysterious. In the mystic accounts, we find three types of literature: Mulfuzat, Maktubat, and biographical account of the Sufis. In the Sufi literature, Malfuzat are prime importance. Malfuzat are conversations of Sufis, mystics. Though these Malfuzat primarily address the moral and religious aspects, it nonetheless throw valuable light on general life and conditions of common masses, which otherwise official religious historians and chronicles of the time fail to address. In the mystic accounts, we find three types of literature: Malfuzat, Maktubat, biographical account of Sufis. Yes, now this is repeating, and we have done a lot of things related to this. Another important source is a biography of Sufis. There is a difference between biography and autobiography. Now we are talking about biography because for the important saints, so many people, so many scholars have written about their history. That is known as biography. And autobiography, the person who writes the history about himself, that is autobiography. Now we are talking about biographies of Sufis. However, they require to be looked with critical eyes since they often contain exaggerated accounts, miracles, etc., in praise of their masters. For example, Amir Khud's account of Sheikh Fariduddin Ganj Shakar later gets wrapped up into various miraculous stories. And finally, in Jawahir-e-Faridi of Ali Sagar Chishti, it becomes difficult to sift the historical truth. That's why, while analyzing mystical literature, one needs a careful reading of the source and the background of writer concerned. We are talking about Baba Farid. You have heard about Baba Farid related to
the Sufi saint? Yes, we are talking to that person, Baba Farid. Sheikh Fariduddin Ganj Shakar. Foreign travelers account so many foreigners have came to India in search of so many new things, and they have heard about the India has a lot of important things, just like spices, just like cotton, just like so many important things in India they got, and they have heard about that. That's why they came to India and they have written about the history of India in their chronicles, in their books, history books. Mughal period is dominated by European travelers' accounts. It is difficult to name all, but prominent and most important of them were Father Monsret, Pelset, Sir Thomas Roe, Bernier, Tavernier, Manuki, Father Antonio Montserrat, a Jesuit missionary, accompanied Father Aquaviva along with the first Jesuit mission to Emperor Akbar's court at Agra and reached Akbar's court at Agra in 1580. There he served as Murad's tutor. He penned down his memoirs in 1590. Montserrat commentary is a valuable source to know the details of events of Akbar's campaigns against Mirza Hakim. It also shows valuable light on Akbar's religious encounters and decisions. So many things he had covered. Francois Bernier was a French traveler, you all know, who visited the Mughal Empire during Aurangzeb's reign. When Aurangzeb was ruling, at that time Bernier was visited to India near about 1658 to 1668. He joined the service of Danishmand Khan, a leading Mughal noble, and served in Aurangzeb's court as physician for long 12 years. Bernier's account is rich in providing first-hand information on War of Succession. He personally witnessed Dara being paraded on the streets of Delhi. His accounts of the Battle of Dharmat, as narrated by a Gunnar of Aurangzeb, is absorbent. He provides detailed descriptions of the cities of Delhi and Agra and the customs and the tradition of people and the riches of empire, working of Mughal karkhanas, condition of peasantry, exploitation of Omra, Mughal governors, Mughal jamidars, jagirdars. He observed that on account of exploitation of the peasants, they fled to the territories of Rajas because they got exploited. He also provides graphic account of condition of the artisans at the Mughal karkhanas. However, his observation with regard to the ownership of land, where he states that thing was the owner of the land, is not correct. Mughals exercised control over the produce of land, and it were the peasants who enjoyed the ownership rights and could not be evicted so long as they were paying the revenue. Next is regional history tradition. Region to region, just like Delhi, just like Vijayanagar, we are talking about. For understanding the state structure of Vijayanagara Empire, Krishna Deva Raya's Amukta Malyada, that is a book of Krishna Deva Raya's. Krishna Deva Raya's Amukta Malyada, written in Telugu in poetic genre, is of immense value, which primarily deals with monarchical principles of the state, duties and responsibilities of a king, administrative structure, army, forest, revenue of state. Raya Vachkamu of Stanpati, Nayani, Vishwantha, Nayaka, believed to be commissioned by Madurai Nayaka, is also a Telugu text deal with Krishnadeva Raya's period through written almost
90 years after Krishnadeva Raya's reign. It puts forth the ideological apology for the political legitimacy of Madurai kingdom. Next, in Unit 1, we have listened about a lot of things like we have read about the chronicles of that particular time period. And which period we are talking about? In medieval time period, we are talking about, not ancient. About ancient, we have studied in BHIC 131 and BHIC 132. And in BHIC 133 and 134, we are going to talk about medieval period. Okay? And previously, we have heard about a lot of chronicles and the historians who had written a lot of information related to that particular sultans, related to that particular Mughal period also. Just like Akbar, Jahangir, Aurangzeb, Shah Jahan, and Alauddin Khilji, Muhammad Ghori, Mahmud Ghaznavi. We have talked about the historians connected to these rulers. Now in Unit 2, our Unit 2 is Foundation, Expansion and Consolidation of Delhi Sultanate. How they expand their empire. Okay, they are from Delhi and how they expand their empire from Delhi also. First of all, we are going to start related to introduction. Mahmud of Ghazni's invasion of India. You have heard about Mahmud Ghazni invade India so many times. Invasion of India at the close of 10th century, followed some 100 years later by Ghorian invasions. Both Ghazni and Ghori was in Afghanistan, and they were distant projections of these vast nomadic movements. As in other parts of Asia, the Turkish eruption in India culminated in the formation of an independent political entity. The Delhi Sultanate in early years of 13th century, the term Delhi Sultanate signified the rule of Turks over large parts of northern India from their capital at Delhi. That time capital was Delhi. In this unit, we will be looking at the conquest of India by Turks, leading to establishment of Delhi Sultanate at the beginning of 13th century. Yes, we are talking about 1206, 1207, 1208, 9, 10. After the military conquest, the rulers of Delhi Sultanate set themselves on the track of consolidating the Sultanate. And next is conflict and consolidation. 1206 to 1219, 90. Yes, so many conflict, so many consolidations also. The period from 1206 to 1290 constitute the formative and the most challenging period in the history of Delhi Sultanate. It was marked by prolonged conflict within the Ghorian ruling classes as well as against the renewed Rajput resurgence. The accession of Balban in 1265 provided the Sultanate with an iron-willed ruler to Balban. This is known as iron-willed ruler. He was a very strict ruler at that time. Balban addressed himself to two major objectives. First is to raise the prestige of crown through elaborate court ceremonials. Inculcation of Sasanian traditions that distanced the ruler from ordinary folks, converting him into a symbol of awe. And next is consolidating Turkish power. Rebellions were put down with determination and administrative procedures were streamlined. Mongol problem. You have heard about Genghis Khan, Genghis Khan. A lot of stories you have heard about Genghis Khan. Yes or no? Reply me.
Have you heard about Genghis Khan? Very horrible ruler at that time. Mongol. At any rate, between 1240 to 1260 Sikhs, the Mongols for the first time embarked upon the policy of annexation of India. And the golden phase of mutual non-aggression with Delhi ended. During this phase, the Sultanate remained under serious Mongol threat. The main reason was the change in the situation in Central Asia. The Mongol Khan of Transoxiana found it difficult to face the might of Persian Khanate, and that's why was left with no alternative except to try his luck in India. He has not tried his luck into India. But Indian rulers was very much in threat that if Mongols will enter into India, then what will be the condition of ours? During Alauddin Khilji's reign, the Mongol incursions extended further and they attempt to ravage Delhi for the first time in CE 1299 under Kutluk Khwaja. Since then, Delhi became a regular target of Mongols. For the second time, Kutluk Khwaja in CE 1303 attacked Delhi when Alauddin Khilji was busy in his Chittor campaign. The attack was so severe that the Mongols inflicted large-scale destruction. And so long as the Mongols besieged Delhi, Alauddin could not enter the city. Next is political consequences of Turkish conquest of India. How the Turks had conquest in India and how they consequent political relation with India. Taking the Delhi Sultanate as a whole, such a system made the assignment dependent on the central authority to a far greater extent than it was possible under the earlier Indian politics. While the Rais, Ranas, Thakurs failed to unite the country, the Turks succeeded in establishing an all India administration by bringing the chief cities and the great roads under the control of government of Delhi. How they expand under the control of Khaljis. And in Khaljis, the most important was Alauddin Khilji. The first of Khalji Sultans, Jalaluddin. Jalaluddin did neither have no resources to undertake any large-scale expansionist program. He has not expanded any large area related to that particular empire. His 6 years' reign was gripped by the internal contradiction of having to reconcile between the policies of Sultan and the interest of his supporters. The resolution of this problem came in the unfortunate assassination of the Sultan. Alauddin Khilji, his accession and successor, had a different imperial design. He was to herald an age of territorial erection, expansion of Sultanate, which saw the frontiers of the Sultanate reaching close to the tip of southern peninsula by the middle of 14th century. He extended his empire a lot. That's why we are talking about southern peninsula. And when? By the middle of 14th century. And how he extended himself to the west and central India. Alauddin Khilji, after consolidating his position and firmly establishing himself at Delhi, undertook the first expedition in the Rhine of Gujarat in 1299. This also happened to be the first project of territorial expansion under him.
Possibly, Alauddin was attracted by the wealth of Gujarat, whose flourishing trade bad always lured invaders. And invaders has got very much attract towards Gujarat for the beautification of Gujarat at that time, for the wealth of Gujarat at that time. That's why invaders were very much attracted on that particular place, Gujarat. Alauddin Khilji was also consolidating his position and firmly establishing himself at Delhi, but he undertook first expedition in the Rhine of Gujarat in 1600 1299. Next, how Alauddin Khilji had extended himself to northwest and the North India, northwest and north. By the end of first decade of Alauddin's rule, the end of first decade means first 10 years when they were ending of Alauddin rules, the frontiers of Delhi Sultanate had expanded to control almost the whole of north, west and central India. From Multan in northwest, Vindhyas in central India, almost the entire Rajputana had now become brought under the expense of Delhi Sultanate. They have won a lot of places related to that. Next is our unit. Next point is Deccan southward expansion, middle and southward. Alauddin's Deccan and southward campaigns were aimed at achieving two basic objectives. First is formal recognition of authority of Delhi Sultan over these regions, means Delhi Sultan controlled formal recognition on these regions. Next is the amazing of maximum wealth at the minimal loss of life. His policy of not annexing the conquered territories but accepting the acknowledgement of Sultan's suzerainty speaks of Alauddin's political sagacity. Next is after Khalji's Tughlaqs came, expansion under the Tughlaqs, and we are talking about Delhi Sultanate. The Tughlaqs came to power in Delhi when Ghiyasuddin Tughlaq ascended the throne in 1320. Ghiyasuddin Tughlaq. The Sultanate was suffering from unsettled political conditions and demanded immediate attention of the new ruler. The outlying provinces had proclaimed independence as the effective control of Sultanate had shrunk only in the heartland. The administrative machinery was completely out of gear and the treasury had been completely depleted. Ghiyasuddin naturally addressed himself first to the task of restoring the exchequer and administration. But soon after that came the question of restoring prestige and authority in the outlying parts of empire. Question raised at that time. Next, how they control to the south. They extend towards south. The political condition in Deccan was not assuring in any way. The acceptance of Alauddin's suzerainty and the promise of loyalty by the rulers of south were only nominal, on paperwork only. Fresh military expeditions were certainly needed for the reinforcement of imperial authority in Devagiri and Telangana. Devgiri, as you have already read, had been annexed to Sultanate by Mubarak Khalji. But the southern states beyond Devgiri had completely overthrown whatever little semblance of imperial authority remained there. And what about East India? The expedition in the eastern parts of India came as consequences of war in south. Bhanudeva II, the ruler of Jalandhar in Orissa, had given support to Rai Rudradev of Warangal at the time of imperial offensive against the latter. Ulugh Khan
after leaving Warangal, sometime in the middle of 1324, marched against Jalandhar, Jajnagar. No, not Jalandhar. This is a Jajnagar. Now he marched against Jajnagar. A fierce battle took place in which victory sided with Ulugh Khan. He plundered the enemy camp and collected a large booty. Jajnagar was annexed and part of Sultanate. Northwest and North. Northwest and North. Since Alauddin's expedition to Multan, which we have talked about Alauddin's expedition to Multan, the northwest frontier of Sultanate had remained fixed. Subsequent sultans were mostly occupied with the affairs of South and Gujarat. It was after Muhammad Tughlaq acceded to the throne that attention was paid to northwest frontier. Soon after his accession, Muhammad Tughlaq led campaign to Kalanur and Peshawar. Probably, it was a sequel of invasion of Mongols under Tamerlane Khan in 1326-27 and was aimed at securing northwestern frontier of Sultanate against future Mongol attacks. Next, how the nature of state at that time. No, we have left so many things in northwest and north. Yes. On his way to Kalanur, the Sultan stayed at Lahore but ordered his enemy to march and conquer Kalanur and Peshawar. That task seemed to have been accomplished without much difficulty. The Sultanate settled the administrative arrangements of newly conquered region and marched back to Delhi at that time. Next, nature of state. How they established their state after conquering so many states. How they established their state. In the Delhi Sultanate, the nobility was an important part of the state, as Mughals also adopted that. Who? Nobility means the Mantri Parishad was an important part of the state, comprised largely of Turkish slaves who had very complex relationship of loyalty with individual rulers. Once their master ruler died, they had no attachment with the new ruler and often revolted against him. Struggle between the sultans and the nobles for power was a common phenomenon of the sultan. In the beginning of, Turkish nobles monopolized all powerful positions. The monopoly, monopolized all powerful positions. Who? Turkish nobles. But with the coming of Khaljis, the character of nobility changed. In the subsequent period, different sections of Muslims, including Indian Muslims, got a birth in the nobility. The ruling class, in spite of its narrow social base, was very sensitive to the composite character of local society. The growth of Sufism and Bhakti movements during the rule of Delhi Sultanate indicates the spirit of toleration prevailing within the state. What? The growth of Sufism and Bhakti movements. Scholars have focused on other power groups and such as Sufis to argue that the effectiveness of the state was often hindered because of the power of the Sufi spiritual masters, means Pir, who had a strong influence over the people of surrounding areas. And the people of surrounding areas, the people connected to Murshid, Pir and Murshid, master and the follower. Importantly, in this case, the religion of local population did not come in the way of the influence of the Sufis. Usually, the Sufis settled in areas that were a little away from the urban areas, outside of urban areas. But perhaps the most dramatic situation arose in the region reign of Sultan Alauddin Khilji, when the Sufi Pir Sheikh Nizamuddin Aulia set up his hospice in the capital city itself, thereby posing a very important challenge
to the effectiveness of Sultan's political rule. Sheikh Nizamuddin Aulia, Sufi Pir, Hospike, followers came to them and they follow that Sufis. And this was a big challenge for the Sultan's effectiveness and for Sultan's political rule. As mentioned earlier, the state also manifested itself through a variety of other actions in larger rear. Chief among them were act of building and charity. As a part of a dominance of the state, as also a physical marker of its presence, the state often encouraged construction of buildings, construction of mosques and canals and wells. They were doing these activities at that time. These would be visible reminders of presence of the state all over the realm, as also manifestation of the glory of that particular state. Finally, the state also gave charitable endowments to the needy and to the intellectuals as a part of its patronage of its subjects. That is very important thing for that time because Sufis also got charity and they have given langar means open kitchen for all type of people. If the people from the surrounding areas they came to visit to that particular Sufi and the living area and the kitchen area and the bath area that will be also important for that time. For these things, the charity become a lot. Now, what we have studied in this unit 1 and 2, how much things? We have studied about Mahmud Ghaznavi. We have studied about Muhammad Ghori. We have studied about Alauddin Khilji, Jalaluddin Khilji. We have studied about Sufi saints also. We have studied about a lot of chronicles in our unit 1 also. After Muhammad Ghori's departure on his commanders, Qutbuddin Aibak got busy in establishing the Turkish power in India. Qutbuddin Aibak. In the process, he suppressed Yalduj, the Muizi slave, who had rival claims to the Muizi throne in India. But he failed to suppress Kubacha. The task was left to Iltutmish. After Qutbuddin Aibak, Iltutmish came, and Iltutmish not only expanded the Muizi Empire but also organized and strengthened the administrative machinery with the help of the group of nobles. And nobles called 40. Ali Baba Chalis too. 40 nobles. He also introduced certain Sassanid institutions like Iqta that helped greatly in centralizing the administration. Turks succeeded primarily because of their superior military technology and on account of the fact that Indian armies mainly consisted of feudal levies. Turkish conquest was not simply the change of one dynasty by another. It had a far reaching effect on Indian society, Indian economy, and polity itself. You will study about these aspects later during this course in our next themes and in our next units related to these in depth. Following the death of Iltutmish in 1236 CE, for nearly a half century, all efforts of sultans of Delhi were geared towards consolidating early territorial gains by strengthening the fiscal and administrative base of the sultanate. The next phase of territorial expansion, therefore, began with the opening of 14th century under Khaljis. Alauddin's administrative and economic measures have helped consolidation as well as widen the base of the sultanate.
The acquisition of new territories had thus become a feasible proposition. Now we are reminding our previous things. Like we have talked about a lot of chronicles, just like Francois Bernier. He was a French traveler and he visited to Mughal Empire at that time. A lot of things he had written about the Mughal emperors. Foreign travelers allowed in Bernier also. Montserrat, we have discussed about who was Montserrat, Jesuit missions, Montserrat. Next, biographies. Biographies of Sufis. Taken. We have taken the history source to know about the particular type. Biographies. We have heard about Fariduddin Ganj Shakar, means Baba Farid. We have uh, we have read about official documents. Official documents related to what we have seen a lot of relative official documents related to that particular Delhi Sultanate and Mughal period also. Official documents, so that we can have a lot of sources to know about the administrative system of that particular time, just like Dastur ul Amals. In this source, the information to know the actual working of administration. Insha, we have read about Insha also. Two type of Inshas we have read. Gulbadan Begum, who wrote Humayunama, related to that particular Mughal period. Memoirs, the people they give their memories to know about the Mughal period, to know about Delhi Sultanate period. Abul Fazl. Abul Fazl was in Eight Jewels of Akbar. He has given a lot of evidences related to Akbar that connected to very truth. Chronicles. Yauddin Varni. Varni had given a lot of details related to that particular Delhi Sultanate. So many things we have covered in this unit 1 and 2. So many things. Arabic and Persian tradition, historic tradition also. In our next unit 2, what things we have covered? Let's see. Yes, how the Mughals and Delhi Sultanate had expanded its control after Delhi also. And they were ruling on Delhi, and after Delhi, how they expanded in the near about areas of that particular time. 1206, 1290. What was the changes between these periods? What were the changes? How Turkish came to India, how Afghans came to India, and how the interesting things which they were doing in India, how they expand their empire, how they solved Mongol problem, because the Mongol problem was a big problem at that time. Indians was also very much in sure position that if Mongols will enter in India, what they will do at that time. Political conquest of Turkish conquest of India, how they conquest India and how they control politically on India. Rais, Ranas, Thakurs, they failed to unite themselves. That was the main benefit for the Turks. Expand, how Khaljis expand in themselves, because Jalaluddin had no that type of history of expansion. Okay, and Alauddin Khilji, he has done a lot of things, a lot of expansion, and a lot of improvement in market system also. How they control in West and Central India, how they control in Northwest and North India, how they control Deccan area, because that was a very important and powerful area at that time. How they expand towards Deccan and southward also. How they expand under the Tughlaqs. Because Muhammad bin Tughlaq, you have heard about a lot of things related to Muhammad Tughlaq. We will study in our next units about Tughlaqs, about Khaljis,
about Mughals, a lot of things, very important things related to history. We will study about these rulers in our next classes. Okay, now we are going to end our class, and yes, now this is our end class. Okay, thank you and have a nice day.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University. Today, I am going to deliver the online channel-based counseling from the IGNOR Regional Center, Hyderabad. IGNOR Regional Center, Hyderabad. ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి ఈ యూనిట్ 7 ఏంటి? ఎకానమీ సొసైటీ ఇన్ ది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. యూనిట్ 7 ఎకానమీ సొసైటీ ఇన్ ది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. ఈ ఎకానమీ, అగ్రికల్చర్ అండ్ సొసైటీ మూడు ఆస్పెక్ట్లు వస్తాయి దీంట్లో. ఎకానమీలో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, మరి అగ్రికల్చర్ రెండు వస్తాయి ఎకానమీలో. తర్వాత సోషల్ చేంజెస్, ఇది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ అనేది ఉంది. మరి పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో అంటే గుప్తుల తదనంతరము లేదా గుప్తా పీరియడ్ నుంచి వచ్చిన మార్పులు ఏంటంటే, ఎకానమీలో గొప్ప మార్పు ఏంటంటే, ఎకానమీ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎకానమీ కాకుండా ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఎకానమీలో పెద్ద మార్పు ఏంటంటే ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్. ఎవరికి ల్యాండ్ గ్రాంట్ చేసినారు? బై ది రూలర్స్, సామంతాస్. రూలర్స్ చేసినారు, సామంతులు చేసినారు, మరి రాయల్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు చేసినారు, మరి మిగతా ఎంతోమంది మరి ఈ చీఫ్స్ కూడా చేసినారు. అంటే ఆ యొక్క ప్రాంతాల చీఫ్స్ కూడా చేసినారు. ఎవరికి చేసినారు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ అంటే, ముఖ్యంగా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ బ్రాహ్మణులు చేసినారు. అండ్ మరి ఏది బుద్ధిస్టు, జైనిస్టు సంస్థలు ఉంటాయి కదా, ఆ సంస్థలకు కూడా మోనస్ట్రీస్ అంటారు వాటి, ఆ మోనస్ట్రీస్ కూడా చేసినారు. ఇంకా ఏంటి చేసినారు అంటే టెంపుల్స్ కూడా చేసినారు. సో ఈ విధంగా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ సిస్టమ్ మరి బ్రాహ్మణ్స్కు, మోనస్టరీస్కు, బుద్ధిస్ట్ జైన్ సంఘాలకు, మరి టెంపుల్స్కు కాకుండా ఇంకా ఎవరికి చేసినారంటే ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఉద్యోగస్తులకు కూడా, బ్యూరోక్రసీలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకు కూడా, అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు కూడా ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అంటే క్యాష్ పేమెంట్ బదులుగా ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సో దట్ అందుకోసమని ఈ ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ ఎకానమీలో మిగతా అన్ని కూడా చేంజ్ అయితే ఏంటంటే, ఎందుకు మిగతా ఏంటి ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ వచ్చిందంటే రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ వస్తారు. అంటే రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ వచ్చే వరకు మరి అంటే మొత్తం ఎకానమీ ఏం చుట్టూ తిరుగుతుందంటే అగ్రికల్చర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయింది. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి కుషాన్ల పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ గుప్తాంతరం తగ్గిపోయింది. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఎందుకంటే మనకు రోమన్ ట్రేడ్ ఆల్రెడీ పోయింది. అంతకుముందే గుప్తుల కన్నా ముందే రోమన్ ట్రేడ్ పోయింది. ఆ తర్వాత మనకు ట్రేడ్ ఉన్నది ఏంటి అంటే ఏది బైజాంటియన్ వెస్ట్ ఏషియా ట్రేడ్ ఉండేది. బైజాంటియన్ ట్రేడ్ ఉండేది. దానికి మనం ఏం పంపేదంటే స్పైసెస్, సిల్క్ పంపేది. కానీ బై ది మిడిల్ ఆఫ్ ది 6th centuryలో సిల్క్ కూడా డెవలప్ చేసుకున్నారు అక్కడ ఆ ఏరియాలో. కాబట్టి సిల్క్ కూడా పడిపోయింది, సిల్క్ రవాణా కూడా పడిపోయింది. సో ఆ విధంగా సిల్క్ పడిపోయిందని ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడంటే మాల్వా రీజన్లో ఉన్నటువంటి సిల్క్ ట్రేడర్స్ పోయి సెంట్రల్ ఇండియాలో వేరే అగ్రికల్చర్ చేసుకున్నట్టుగా మనకి ఎవిడెన్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి సిల్క్ ట్రేడ్ పడిపోయింది. ఇంకా ఏంటంటే ట్రేడ్ ఇంకా ఎట్లా పడిపోయిందంటే ఊనల దండయాత్ర.
లేటర్ గుప్తాస్ పీరియడ్లో హూనులు దండయాత్ర చేశారు. పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో లేదా గుప్తా పీరియడ్, లేటర్ గుప్తా పీరియడ్లో మిడిల్ ఆఫ్ ది 6th century ఏడీలో హూనులు దండయాత్ర చేయడం వల్ల గుప్తా ఎంపైర్ డిక్లైన్ అయిందని మనం చదువుకున్నాం. కాబట్టి హూనుల దండయాత్రతో ఏమైంది, మరి ట్రేడ్ మొత్తం కూడా ఫారిన్ ట్రేడ్ మొత్తం లాస్ అయింది. ఫారిన్ ట్రేడే కాకుండా ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ కూడా పోయింది. ఫారిన్ ట్రేడే కాకుండా ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ కొంత ఏది అరబ్బులతోటి, పర్షియన్స్ తోటి జరిగేది. కానీ అది కూడా దాదాపు ఈ బైజాంటియన్ మరి సిల్క్ ట్రేడ్ రావడం, ఈ మిడిల్ ఆఫ్ ది 6th century వచ్చే వరకు, 6th century ఏడీ వచ్చే వరకు ఇదంతా ఏడీలోనే పాఠం మొత్తం కూడా. మరి మన సెంచరీ చెప్పినప్పుడు బీసీ అనుకునేది, అంతా ఏడీని. కాబట్టి మిడిల్ ఆఫ్ 6th century ఏడీ వచ్చే వరకు ఏది ఈ అరబ్బులు, పర్షియన్స్ ట్రేడ్ కూడా తగ్గిపోయింది. ఆ విధంగా ఇంటర్నల్ ట్రేడ్, ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ రెండు కూడా పోయినాయి. ఇంటర్నల్ ట్రేడ్, ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ కూడా రెండు పోయినాయి. ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అంటే దాంతో ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ పోయిందని పోవడానికి పోయే వరకు ఏమైందంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి పట్టణాలన్నీ, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ తోటి ఉన్నటువంటి పట్టణాలన్నీ కూడా, ఎగ్జాంపుల్ తక్షశిల, మరి కోసంబి, పాటలీపుత్రం, ఈ పట్టణాలన్నీ డిక్లైన్ అయ్యి ఆ పట్టణాల్లో వర్తక వ్యాపారం చేసేటువంటి ట్రేడర్స్, ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ట్రేడర్స్, ముఖ్యంగా ట్రేడ్ ఎప్పుడైతే పోయిందో, మరి ఈ ట్రేడ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో, ట్రేడ్ ఏమైనా మరి ఈ ట్రేడర్స్ అందరూ కూడా అగ్రికల్చర్లోకి పోయినారు. ఇంకా ఏమైనా ట్రేడ్ చేసే అంటే ఇంకా ఏమైనా వ్యాపారం చేసే వాళ్ళంటే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేస్తుండే వాళ్ళు. ఇంకోటి చిన్న వ్యాపారాల్లో కూడా ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన గూడ్స్ అంటే కన్జంప్షన్కు ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ లోకలైజ్డ్ అయిపోయింది. ట్రేడ్ కూడా లోకలైజ్డ్ అయిపోయింది. ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్ లోకలైజ్డ్ అయింది. కాబట్టి ఈ లోకల్ గూడ్స్ను మరి కన్జంప్షన్కి అయినటువంటి గూడ్స్ మీద ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నడుస్తుంది. ఫారిన్ ట్రేడ్ పోయింది, ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ కూడా తగ్గిపోయింది. ఓన్లీ లోకలైజ్డ్ అయిపోయింది. అది ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్. కాబట్టి ట్రేడ్ కూడా లోకలైజ్డ్ కావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ట్రేడ్ కూడా లోకలైజ్ కావడంతో ఏమైందంటే అప్పుడున్నటువంటి పట్టణాలు ట్రేడ్, కామర్సు ఏది కుషాన్ల కాలం ఉచ్చ స్థితిలో ఉండేది. మరి అప్పుడున్నటువంటి యొక్క ట్రేడ్ డిక్లైన్ కావడంతో ఆ పట్టణాలు, అంతమున్న పట్టణాలన్నీ కూడా నశించిపోయినాయి. ఆ విధంగా ఇది సెకండ్ టైం. మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడంటే కుషాన్ల కన్నా ముందు అత్రంజికేరా, మరి ఆ టైంలో కూడా కొంత ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నశించిపోయి ఆ పట్టణాలు పోయింది సెకండ్, థర్డ్ సెంచరీ. ఆ తర్వాత మిడిల్ ఆఫ్ 6th centuryలో మళ్ళీ ఈ పట్టణాలు కూడా మన ఎదిగినటువంటి పట్టణాలు చూడండి. ఆరిజిన్ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి అత్రంజికార సెకండ్, థర్డ్ సెంచరీలో కొన్ని పట్టణాలు పోయినాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళా మిడిల్ ఆఫ్ 6th centuryలో వచ్చే వరకు కొన్ని పట్టణాలు నశించిపోయినాయి. అది సో ఆ విధంగా తక్షశిల, మరి కోసంబి, పాటలీపుత్ర, ఇంకా మరి ఉజ్జయిని, ఈ ఫైతాన్, ప్రతిష్టాన, అమరావతి, ఈ అన్నిటి పట్టణాలు కూడా, ఈ ఇంటర్నల్ పట్టణాలన్నీ కూడా అంతకుముందు ఫ్లరిష్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి బాగా వచ్చే స్థితిలో పట్టణాలు కూడా మరి పోయి ఇంకా కొత్త పట్టణాలు వచ్చినాయి. ఏం పట్టణాలు అవి? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పట్టణాలు లేదా పిలిగ్రిమేజ్ పట్టణాలు. కొన్ని అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్, పరిపాలనకు సంబంధించిన పట్టణాలు కొన్ని వచ్చినాయి. తర్వాత మరి టెంపుల్స్ ఏరియాలో ఉంటే టెంపుల్స్కి సంబంధించినటువంటి పట్టణాలు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నశించే వరకు పట్టణాలు, పాత పట్టణాలు పోయి కొత్త పట్టణాలు వచ్చిన. కొత్త పట్టణాలలో ఏంటి అంటే కొత్త పట్టణాల్లో మరి ఏది అడ్మినిస్ట్రేషన్ పట్టణాలు లేదా పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్స్ పట్టణాలు వచ్చాయి. సో అది రెండో రకం. మొదటి రకం అడ్మినిస్ట్రేటివ్, రెండో రకం పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్ పట్టణాలు
వచ్చింది. అది కాకుండా ఇంకా ఏమొచ్చిందంటే డిక్లైన్ ఆఫ్ ది పట్టణాలు కాకుండా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయింది, పట్టణాలు డిక్లైన్ అయింది. కాబట్టి ఇంకా ఒకటి ఏమొచ్చిందంటే పాసిటీ ఆఫ్ కైన్స్, అంటే ఏంటి, కైన్స్ ఎకానమీ తగ్గిపోయింది. ఎట్లా చెప్పగలము అంటే చూడండి, కుషానుల కాలంలో ఉన్న గోల్డ్ కైన్స్ గుప్తుల కాలంలో అంత గోల్డ్ కాంటెంట్ లేదు. ఇంకా లేటర్ గుప్తాస్ కాలంలో మొత్తమే గోల్డ్ కైన్స్ కానీ మరి ఇంకా ఏ కైన్స్, ఇంకా సిల్వర్ కైన్స్, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో సిల్వర్ కైన్స్, గోల్డ్ కైన్స్ ఇవన్నీ లేకుండానే పోయినాయి. మొత్తమే కైన్స్ ఎకానమీ పోయి బార్టర్ వస్తు మార్పిడి ఎకానమీ వచ్చింది. ముఖ్యంగా 8th 9th సెంచరీలో వచ్చింది ఏంటంటే రాజపుత్రుల పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో వచ్చింది ఏంటంటే మొత్తం సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ కైన్స్ ఎకానమీ తగ్గిపోయింది. గోల్డ్ కైన్స్ అసలు లేవు, సిల్వర్ కైన్స్ లేవు, లేకుండా పోయి, కాపర్ కైన్స్ కూడా లేకుండా పోయి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి వచ్చింది. ఆ విధంగా వస్తు మార్పిడి పద్ధతి వచ్చి ఆ విధంగా లోకలైజ్డ్ ప్రొడక్షన్, లోకలైజ్డ్ కన్జంప్షన్, లోకలైజ్డ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. వాళ్ళు ఎవరే అంటే లోకలైజ్డ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చేసేవాళ్ళు చిన్న చిన్న పాదయాత్రలతో చేసేటువంటి వర్తక వ్యాపారాలు మాత్రమే ఉన్నారు. ఆ వస్తువులను సంకర పెట్టుకొని పోయి అమ్ముకునే వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ పెద్ద పెద్ద వస్తువులు మరి వ్యాపారం చేసేటువంటి పెద్ద ట్రేడర్స్ ఇవి లేకుండా పోయింది. ఓన్లీ ఇటర్నరీ ట్రేడర్స్ అంటే కాళ్ళతోటి నడుచుకుంటూ వస్తువులు సంఘ పెట్టుకొని అమ్ముకునే అటువంటి వాళ్ళు చిన్న చిన్న దానిలో ఏమంటే ప్రెట్టి ట్రేడర్స్, లోకలైజ్డ్ ట్రేడర్, లోకలైజ్డ్ ఎకానమీ, ప్రొడక్షన్ ఎకానమీ లోకలైజ్డ్ అయింది. సో ఆ విధంగా మరి అగ్రికల్చర్లో ఎట్లయితే మనకు ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిందో, ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చే వరకు రూరలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ అయింది. అంటే పల్లె ప్రాంతాలకు ఎకానమీ పోయింది, పట్టణ ప్రాంతంలో పోయింది, పల్లె ప్రాంతంలో ఎకానమీ పోయింది. కాబట్టి ఎకానమీ ఎప్పుడైతే పల్లె ప్రాంతంలో పోయిందో పల్లెల్లో రాజులు ఏం చేసినారంటే ఈ దాన ధర్మాలు ఇవ్వటమే కాకుండా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఆఫీసర్స్కి ఇవ్వటంగా బ్రహ్మదేవి గ్రామాలు, మరి దేవదాన గ్రామాలు, మరి మోనస్ట్రీస్ కూడా ఇచ్చినారు. సంస్థలకు బుద్ధిస్ట్ జైనిస్ట్ సంస్థలకు కూడా ఇచ్చినారు ల్యాండ్ గ్రాంట్. సో ఆ యొక్క ల్యాండ్ గ్రాంట్స్లలో వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఎకానమీ మీదనే కాకుండా వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఆ యొక్క ల్యాండ్స్లలో ఆ దాన ధర్మాలు చేసినటువంటి భూముల మీద మరి అధికారాలు కూడా ఇచ్చారు. ఎవరికి? ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తులకు కూడా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకు ఆ ఏరియాలో లా అండ్ ఆర్డర్, పనిష్మెంట్స్ మరి ఇచ్చే హక్కు ఆ ఏరియాలోకి మరి ప్రభుత్వం పోవడానికి వీలు లేదు. ప్రభుత్వం లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా ఆ లోకల్ వాళ్ళే చూసుకోవాలి. ఆ లోకల్ వాళ్ళైతే ఎవరైతే ఆ భూములు పొందారో వాళ్ళే, అంటే ఆఫీసర్స్ కూడా, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా భూములు ఇచ్చారు. కాబట్టి రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డిజం వచ్చి ల్యాండ్ లార్డ్స్ కు మరి అన్ని హక్కులు ఇచ్చినారు. కాబట్టి వాళ్ళు మరి ఆ ల్యాండ్ లార్డ్స్ మరి మిగతా వాళ్ళకు సబ్టినెంట్స్, మిగతా వాళ్ళకు ల్యాండ్స్ ఇచ్చినారు. ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ పెద్ద ల్యాండ్ లార్డ్స్, చిన్న ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఆ చిన్న ల్యాండ్ లార్డ్స్ పోయి ఇంకా కల్టివేటర్స్, సో ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్ వచ్చినారు. ఈ విధంగా రూరలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ వచ్చింది. ప్రొడక్షన్ రూరలైజ్ అండ్ కన్జంప్షన్ రూరలైజ్. ఇక ట్రేడ్ అంటే ఇక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లగ్జరీ ఐటమ్స్లలో, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్స్ ట్రేడ్లో కొంత మరి డైమండ్స్, మరి ప్రీషియస్ స్టోన్స్ మాత్రం మరి ఆ కొంత వ్యాపారం నడుస్తుంది లగ్జరీ ఐటమ్స్లలో. కానీ మొత్తం మీద అగ్రికల్చరల్ గూడ్స్ మీద, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ లోకలైజ్డ్ అయింది. ప్రొడక్షన్, అగ్రికల్చర్, రూరలైజ్, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయ్యి అది కూడా క్లోజ్డ్ ఎకానమీ వచ్చింది. దాంతో పాసిటీ ఆఫ్ కైన్స్, ఇక కైన్స్ మింటింగ్ చేస్తారు, ఎవరు? రాజులు చేస్తారు.
కానీ రాజులు సార్వభౌమత్వాన్ని వదులుకోరు. ప్రింటింగ్ చేస్తే వాళ్ళకి సార్వభౌమత్వం ఉంటుంది. కానీ మరి ఎలా వదులుకున్నారంటే మరి ఆ రూరలైజేషన్ ఎకానమీ అయింది కాబట్టి ఇక కైన్స్ అవసరం లేకుండా పోయింది. బాటర్ సిస్టమ్ మాత్రమే మిగిలింది. ఇంకా మరి ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ కోసం ఇంకో కొత్త మార్కెట్లు వచ్చినాయి. ఏంటి ఈ కొత్త ఫెయిర్స్ అంటే సంతలు వచ్చినాయి. ఈ విధంగా గుప్తుల కాలంలో సంతలు మొదలైనవి. సంతలు అంటే వస్తువులు అమ్మేది కొనేది సంతలు మొదలైనవి. ఆ సంతల్లో వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో మాత్రమే ఎక్కువగా వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో సంతలు నడిచేవి. సో ఇలాంటి మరి చిన్న చిన్న సంతలు, మరి మార్కెట్లు, రూరలైజ్డ్ ఎకానమీ, మరి క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ రూరలైజ్డ్, బాటర్ సిస్టమ్ వచ్చి పాసిటీ ఆఫ్ కైన్స్ అంటే కైన్ చలామణి లేకుండా పోయింది. పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో ఇక కైన్ చలామణి బాగా తగ్గిపోయింది. ఇక కైన్స్ 8th 9th సెంచరీలో మొత్తమే కైన్స్ లేకుండా పోయింది. సో ఈ విధంగా మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొందిన వాళ్ళకు ఏమేమి హక్కులు ఇచ్చారంటే అక్కడ ల్యాండ్ ఆర్డర్ చూసుకునే హక్కులు ఇచ్చారు. ఇంకా మైన్స్, మినరల్స్ కూడా వాళ్ళకి హక్కులు ఇచ్చారు. అంటే ప్రభుత్వం అక్కడ పోవడానికి వీలు లేదు. ఎక్కడ ప్రభుత్వం ఎక్కడ అంటే వాళ్ళ డైరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల మీదనే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది. కానీ ఈ భూములు దానంగా ఇచ్చి ఎవరికి ఈ బ్రాహ్మణులకు కానీ, మరి ఈ టెంపుల్స్ కానీ, భిక్షువులకు కానీ, బౌద్ధ భిక్షువులు, జైనులకు కానీ, మరి ఇంకా ఉద్యోగస్తులకు కానీ గ్రాంట్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి సర్వాహకులు ఇచ్చింది. సర్వాహకులు ఆ భూమి మీద మరి ప్రభుత్వం ఎంటర్ కావడానికి లేదు, సైన్యం కూడా ఎంటర్ కావడం. ఇలా మరి ఏమైంది? దీంతో ఇలాంటి రూరలైజ్డ్ ఎకానమీ తోటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయింది. పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో 8th 9th సెంచరీలో పాత పట్టణాలు పోయి కొత్త పట్టణాలు, ఏది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పిలిగ్రిమ్స్ పట్టణాలు, కొత్త పట్టణాలు వచ్చినాయి. మరి వాటి స్థానంలో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ డిక్లైన్ అయింది, ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ డిక్లైన్ అయింది. ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ కూడా డిక్లైన్ కావడానికి ఏంటంటే మరి హూనాస్ ఇన్వేషన్, దండయాత్రలు. తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఏంటి? రోమన్ ట్రేడ్ ఆల్రెడీ పోయింది. అరబ్బులు బైజాంటిన్ ఎంపైర్లో మరి సిల్క్ ఉత్పత్తి చేసేది అనుకున్నారు కాబట్టి సిల్క్ ట్రేడ్ పోయింది. మరి దాదాపుగా మరి ఏమైనా ఆర్టిజాన్స్, రూరలైజ్డ్ ఆర్టిజాన్స్ కూడా ఏం చేసినారు? అంతకుముందు పట్టణాలు ఉండేటువంటి ఆర్టిజాన్స్ కూడా పల్లెలకు పోయినారు. పల్లెలకు విలేజ్ ఎకానమీ, విలేజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఎకానమీ వచ్చింది. ఇప్పుడు విలేజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆర్టిజాన్స్, ట్రేడర్స్ వాళ్ళంతా పల్లెలకు పోయి పల్లెల్లో వివిధ వస్తువులు, పల్లెలకు సరిపోయేటువంటి వస్తువులు, వృత్తులు చేపట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆర్టిజాన్ వ్యవస్థ కూడా పల్లెలకు పరిమితమైంది. సో ఈ విధంగా రూరలైజేషన్ మొత్తం అయింది. రూరలైజేషన్ అయింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ మీదనే మొత్తం ఎకానమీ డిపెండ్ అయింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ ప్రోత్సహించడానికి రాజులు ఏం చేసినారంటే ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ కట్టించారు, చెరువులు తవ్వించారు, కాలువలు తవ్వించారు, మరి అగ్రికల్చర్ను ప్రోత్సహించారు. ఆ విధంగా ప్రొడక్షన్, పీపుల్కు సరిపోయేటువంటి ప్రొడక్షన్ రావాలి. పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ కావాలి. కాబట్టి ఆ ప్రొడక్షన్ కూడా మరి తోడ్పడడానికి ఏం చేసినారంటే చెరువులు, కాలువలు, ట్యాంకులు, ఇవి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. రాజులు, వాళ్ళ సామంతులు, చీఫ్స్, మరి మిగతా వాళ్ళు ఏదైతే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా ఇరిగేషన్ వ్యవసాయ సరిపోయేటువంటి ఫెసిలిటీస్ కల్పించారు. ఈ విధంగా మన ఎకానమీలో ఈ రూరలైజేషన్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ వచ్చింది కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయింది, పట్టణాలు డిక్లైన్ అయినాయి. మరి కైన్స్ ఎకానమీ చలామణిలో తగ్గిపోయింది. సో తగ్గిపోయి మరి ఫ్యూడలైజేషన్ ఎకానమీ వచ్చింది. ఫ్యూడలైజేషన్, రూరలైజేషన్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. అంత ముందున్నటువంటి మరి పెద్ద వ్యాపారం అంతా పోయి క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ క్లోజ్డ్. విలేజ్
వైజ్గా విలేజ్ పీపుల్కు అవసరమైనటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడానికి అంతకుముందున్న ట్రేడర్స్, ఆర్టిజాన్స్ అంతా కూడా పల్లెల్లోకి వచ్చారు. ట్రేడర్స్ కూడా పల్లెల్లోకి వచ్చారు. ఆ విధంగా నార్త్ ఇండియాలో అయితే మొత్తం వైశ్యులు వాళ్ళ పొజిషన్ తగ్గిపోయి వాళ్ళు ఏమైండ్రు, వాళ్ళు వర్తక వ్యాపారం పోయింది కాబట్టి అగ్రికల్చరిస్ట్గా మరి వాళ్ళ పొజిషన్ తగ్గిపోయింది. అంటే అంతకుముందు వైశ్యాసే అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళు, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మొత్తాన్ని మరి వదిలేసినారు. ఇంకా చిన్న చిన్న ట్రేడర్స్ ఉన్నారే, అంటే పెద్ద పెద్ద పట్టణ ట్రేడర్స్ కాకుండా చిన్న చిన్న ట్రేడర్స్ మొత్తం ఆ యొక్క వ్యాపారాన్ని వదిలిపెట్టి భూమి మీద ఆధారపడటం జరిగింది. ఇంకా భూమి మీద ఎవరైతే ఆధారపడ్డారో వాళ్ళను రైతులు, పీజెంట్స్ అనడం జరిగింది. వాళ్ళనే పీజెంట్స్ ను శూద్ర కమ్యూనిటీ కిందకి వస్తారు. అంటే వైశ్యులు పోయి ఈ భూమి మీద బతకడంతో వాళ్ళు శూద్ర కమ్యూనిటీలో చేరిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి శూద్రులుగా మారారు. సో ఇది మన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, డిక్లైన్ ఆఫ్ టౌన్స్, ఎర్లియర్ టౌన్స్, డిక్లైనింగ్ ఆఫ్ ఎర్లియర్ టౌన్స్, న్యూ టౌన్స్ ఎమర్జెడ్, పాసిటీ ఆఫ్ కైండ్స్, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ కొలాప్స్ అయింది. ఇది ట్రేడ్ సైడ్. మరి అగ్రికల్చర్ ఏమైంది? అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ ఎలా ఉండేది అంటే, అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీలో ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎవరైతే పొందిరో వాళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అయ్యారు. వాళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అంటే భూమి మొత్తానికి యజమానం. భూమి యజమానత్వము 4 గ్రేడ్లుగా ఉండేది. 4 గ్రేడ్లుగా విభజించారు భూమి యజమానత్వం. ఎవడైతే భూమి యజమానం, ఫస్ట్ యజమాని ఎవడంటే భూమికి రాజు యజమాని. రాజు ఎవరికి ఇచ్చాడు భూమిని? మరి రాజుల నుంచి మరి భూములు సామంతులు ఉంటే సామంతులు కూడా రాజులు ఇండిపెండెంట్ గా మరి వాళ్ళు పరిపాలన చేశారు. సామంతులు కూడా రాజాధిరాజ, మహారాజా, మరి సామంత రాజా, ఇట్లా ఈ విధంగా ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ ను భూములు పొందిన వాళ్ళు ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ ఎదిగారు. ఎవరు? బ్రహ్మదేయ గ్రామాలు కానీ, మరి దేవదార గ్రామాలు కానీ, మరి ఇంకా ఏది ఈ బుద్ధిస్ట్ మోనస్ట్రీస్ కానీ, వాళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అధిపతులు అయినారు. అంటే రాజు మొదటి అధిపతి, అతనికి అన్ని హక్కులు, ఏది ట్యాక్స్ వసూలు చేసే హక్కు ఉంటుంది. కానీ ఈ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చిన వాటి మీద లేదు, కానీ మిగతా వాటి మీద ఉంటుంది. కానీ భూమి మొత్తానికి సర్వాధికారి ఎవరే అంటే, భూమి మొత్తానికి ఏ గ్రాంట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ, ఏమి ఇచ్చినప్పటికీ సర్వాధికారి ఎవరంటే రాజు. ఆ తర్వాత ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొందినటువంటి వాళ్ళు సర్వాధికారులు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొంతమందికి భూములు ఇస్తారు, ఇంటర్మీడియట్స్ అంటే సబ్టీనియన్స్ అంటారు. వాళ్ళు కొంతమందికి వీళ్ళు భూములు అప్పచెప్తే వాళ్ళు పోయి కల్టివేటర్స్కి ఇస్తారు. అంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకు, ముఖ్యంగా వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకు అసలు భూములు లేకుండా పోయింది. అంటే ఎట్లా భూములలో భూములు పొందే వాళ్ళలో 4 అంతస్తుల వ్యవస్థ వచ్చింది. ఎట్లా అంటే రాజు, ఆ తర్వాత ఎవరైతే భూమి పొందారో వాళ్ళ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అంటే వాళ్ళు ఇంక వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఏది సబ్టీనియన్స్ అంటే వాళ్ళు టినెంట్స్ కావాలి. టినెంట్స్ వేరు, మళ్ళీ సబ్టీనియన్స్. మరి కల్టివేటర్, సబ్టీనియన్స్ అంటే మధ్యవర్తులు వచ్చారు. ఈ కాలంలో ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ల్యాండ్ ఓనర్స్ కాక మధ్యవర్తులు వచ్చారు. మళ్ళీ కల్టివేటర్స్ వచ్చినారు. కల్టివేటర్స్ లో కూడా వివిధ రకాల కల్టివేటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్, ల్యాండ్ లార్డిజం ఎప్పుడు వచ్చిందో, హైరార్కీ సిస్టమ్ అగ్రికల్చర్ లో వచ్చింది. మొదట రాజు, ఆ తర్వాత ఎవడైతే భూమి పొందినోడో వాడు, ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఉన్నటువంటి వాడు కల్టివేటర్. మరి మధ్యవర్తులు కూడా ఉన్నారు. ఈ విధంగా 4 అంతస్తుల హైరార్కీ అగ్రికల్చర్ హైరార్కీ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఇది కాకుండా ఇంకా కల్టివేటర్స్ లో కూడా అంతస్తులు ఉన్నాయి. కల్టివేటర్స్ ఎవరైతే ఇండివిజువల్ కల్టివేటర్స్,
అంటే వాళ్ళు సొంత భూముల నుండి కల్టివేట్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు, అది కాకుండా మరి కౌలుగా పట్టుకునేటువంటి కల్టివేట్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు, అలా కాకుండా ఆ భూమి మీద పని చేసేటువంటి లేబరర్స్, ఇలా అంతస్తులు కూడా ఉన్నాయి. కల్టివేషన్లో కూడా వ్యవసాయం చేసేటువంటి దున్నే వాళ్ళల్లో కూడా అంతస్తుల వ్యవస్థ వచ్చింది. ఒకరు భూమి కౌలుకు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఒకరు ఇండిపెండెంట్ ఆ భూమి సొంత భూమిని వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఇంకొకరు ఎవరంటే దాంట్లో పని చేసే లేబరర్స్. ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా అంతస్తుల వ్యవస్థ వచ్చింది. ల్యాండ్ లార్డింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి ల్యాండ్ లార్డ్స్ అన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ వ్యవస్థ వచ్చింది. మరి ఆ విధంగా రూరలైజ్డ్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ ఎప్పుడైతే రూరలైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ అయిందో, మరి దాంట్లో కూడా రూరలైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఎప్పుడైతే అయిందో, ఆ అగ్రికల్చర్ ప్రోత్సహించడానికి రాజులు ఇరిగేషన్, మరి కాలువలు, చెరువులు నిర్మించారు. అది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే రూరలైజ్డ్ అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ వచ్చే వరకు మరి ఈ దీంట్లో కూడా అగ్రికల్చర్లో కూడా అంతస్తులు వచ్చినాయి. ఏమంతస్తులు? ల్యాండ్ లార్డ్ పీజెంట్ వాళ్ళ సంబంధం, ల్యాండ్ లార్డ్ పీజెంట్ సంబంధాలు. ల్యాండ్ లార్డ్ పీజెంట్ సంబంధాలు. ల్యాండ్ లార్డ్ అంటే భూమి ఎవడైతే అధికారులు ల్యాండ్ లార్డ్ వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మధ్యవర్తులు, ఆ తర్వాత పీజెంట్ అంటే కల్టివేటర్. ఈ విధంగా రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డిజం, మరి ఫ్యూడల్ లార్డ్స్, మరి ఈ విధంగా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ మరి రూరలైజ్డ్ అయింది. ప్రొడక్షన్ ముఖ్యంగా రూరల్ పీపుల్కు అవసరమైనటువంటి యొక్క ప్రొడక్షన్ మొదలైంది. ఇంకా ఏమైంది? ఇంతకుముందు పట్టణాలలో ఉన్నటువంటి క్రాఫ్ట్స్ పీపుల్ ఉన్నారే, వృత్తి పనుల వాళ్ళు, ఆ వృత్తి పనుల వాళ్ళు వాళ్ళ వృత్తులను వదిలేసి మరి విలేజ్లో ఉండే వృత్తులు అవలంబించడం మొదలుపెట్టారు. విలేజ్లో ఉండే వృత్తులు, విలేజ్లో ఉండే వృత్తులు అంటే ఏం వృత్తులు? విలేజ్లో వృత్తులు కార్పెంటర్, విలేజ్ వ్యవసాయం సరిపోయేటువంటి వృత్తి ఏంటి? ఒడ్రంగి పని, ఆ తర్వాత కమ్మరి పని, ఆ తర్వాత కుమ్మరి, కుండలు చేసేవాడు కుమ్మరి పని, ఆ తర్వాత గడ్డం చేసేవాడు బార్బర్, గడ్డం చేసేటువంటి వాడు, ఆ తర్వాత కంసాలి, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ చేసేవాడు గోల్డ్ కంసాలి, ఆ తర్వాత కమ్మరి, సో చాకలి, సో ఈ విధంగా దస్తులు ఉతకడానికి. మరి ఈ విధంగా మరి వృత్తి పనులు కూడా మరి ఎట్లాంటి రూరలైజేషన్ వృత్తులు వచ్చినాయి. అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీలో ల్యాండ్ లార్డ్ పీజెంట్ రిలేషన్ ఎప్పుడైతే మారిందో, మరి ఈ సబ్టెనెంట్స్ వచ్చినారో, మరి మధ్యవర్తులు వచ్చినారు, అగ్రికల్చర్ కల్టివేషన్ చేసేవాళ్ళు కాకుండా మరి టెనెంట్స్ వచ్చినారు, లేబరర్స్ వచ్చినారు. సో ఈ విధంగా ఫ్యూడలైజేషన్ ఎకానమీలో ఇవన్నీ మార్పులు వచ్చాయి. ఇంకా అంత కాకుండా ల్యాండ్ మీద ట్యాక్స్, ల్యాండ్ కూడా ఏం చేసినారంటే పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో ల్యాండ్ నువ్వు కూడా వర్గీకరణ చేసినారు. ఎట్లా? ఉత్తమ ల్యాండ్ అని, మధ్యమ ల్యాండ్ అని, మరి అధమ ల్యాండ్ అని, ఇంకా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని, మరి పచ్చిక బయలు ల్యాండ్ అని, మరి మొత్తానికి ఏం పండని ల్యాండ్ అని, ఇట్లా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ కూడా వచ్చినాయి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ప్రకారంగా పన్నులు వసూలు చేసేది. పన్నులు ఎవరు వసూలు చేస్తారు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ వసూలు చేస్తాడు. ల్యాండ్ లార్డ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తాడు అంటే ఎవడైతే భూమిని కల్టివేషన్ చేస్తాడో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తాడు. దాంట్లో మధ్యవర్తులు ఉంటారు. అయితే ఈ మధ్యవర్తులకు ల్యాండ్ మీద వచ్చే ట్యాక్స్, పర్ యానం ట్యాక్స్ కాకుండా ఇంకా ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయినప్పుడు కానీ, మరి మిగతా ల్యాండ్ లార్డ్ అవసరమైనప్పుడు కానీ ఇంకా కొన్ని పన్నులు కూడా, ఇంకా కొంత డబ్బు కూడా ఈ యొక్క బిజినెస్ దగ్గర, రైతుల దగ్గర భూమి డైరెక్ట్గా కల్టివేషన్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేసేటువంటి యొక్క
ఆచారం కూడా వచ్చింది. ఆ విధంగా ల్యాండ్ వసూలు చేసే అధికారం కూడా వచ్చింది. సో ఆ విధంగా ల్యాండ్ రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఆ తర్వాత మరి ఈ విధంగా ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ హోల్డింగ్స్, చిన్న 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 కమతాలు, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, గుప్తుల కాలం నుంచి లేదా పోస్ట్ గుప్తాస్ కాలం నుంచి మరి భూ కమతాలు, మనుషులు పెరుగుతూ ఉన్నారు కదా, కాబట్టి భూ కమతాలు కూడా చీలిపోయినాయి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే చిన్న చిన్న కమతాలు అయిన కమతాలు, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్స్ విభజించి వివిధ ల్యాండ్ లార్డ్స్ వ్యవస్థ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఆఫీసర్స్కి ఇస్తున్నారు, బ్రాహ్మణులకు ఇస్తున్నారు, మరి ఇంకా టెంపుల్స్కి ఇస్తున్నారు, బుద్ధిస్ట్ జైన్ సంస్థలకు ఇస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఎంతో మంది, కాబట్టి ల్యాండ్ పొందిన వాళ్ళు ఇంతమంది కాబట్టి ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ముక్కలుగా అయింది ల్యాండ్. సో ఆ ల్యాండ్ కూడా మరి డివిజన్స్ చేసినారు. దాని పంటను బట్టి డివిజన్ చేసి ట్యాక్స్ దాన్ని ఎంత వసూలు చేయాలి, ఎంత మరి దాంట్లో నుంచి వసూలు చేసేది కూడా యాన్యువల్గా ఎంత వసూలు చేసేది ఉండేది. మధ్యలో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా కొంత వసూలు చేసుకునే అధికారం కూడా ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉండేది, భూస్వామికి ఉండేది. ఆ విధంగా స్వామిని ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అంటారు. స్వామిని ఆఫ్ ది ల్యాండ్. కల్టివేటర్, పీజెంట్, కల్టివేటర్ అంటే రైతు, మధ్యవర్తులు. సో ఆ విధంగా టినెంట్స్ అంటే కౌలుగా భూమి చేసినటువంటి వాళ్ళు. ఆ తర్వాత మరి ఇలా హైరార్కీ ఆఫ్ ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్, రూరలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఈ విధంగా రూరలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ కావడంతో మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ తగ్గిపోయింది. కాబట్టి వైశ్యులు కూడా కొంతమంది వచ్చి భూమి మీద ఆధారపడటం జరిగింది. సో ఆ విధంగా భూమి మీద ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది ఆధారపడ్డారో, భూమి మీద ఆధారపడినటువంటి శూద్ర క్యాస్ట్లు, భూమి మీద పనిచేసేటువంటి పిజెంట్ క్యాస్ట్లు, ఆ శూద్రులు వాళ్ళ స్ట్రెంత్ పెరిగింది, శూద్రుల యొక్క స్ట్రెంత్ పెరిగింది. భూమి మీద రైతులు పనిచేసేటువంటి రైతులు పెరిగారు. ఆ విధంగా మరి విలేజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఎకానమీ, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ వచ్చింది. క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ఇంతకుముందు ఓపెన్ ఎకానమీ ఉండేది. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్, లోకలైజ్డ్, రూరలైజ్డ్, అగ్రికల్చరైజ్డ్. సో ఆ విధంగా అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ తోటి క్లోజ్డ్ ఎకానమీ వచ్చింది. ఎలాంటిది? ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ఎకానమీ, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వచ్చే స్థితిలో ఉండేది, కైన్స్ ఎకానమీ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు బార్టర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎకానమీ, రూరల్ ఏరియాలో ఫెయిర్స్ జరిగేది, సంతలు జరిగేది, అక్కడ బార్టర్ సిస్టమ్ తోటి వస్తు మార్పులు జరిగేది. సో ఆ విధంగా ఈ రూరలైజేషన్ ఎకానమీ, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ వచ్చింది. సో ఇలాంటి స్థితిలో ఎప్పుడైతే రూరలైజేషన్ ఎకానమీ, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డిజం, ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎవరు? బ్రాహ్మణులు కానీ, మరి ఏది దేవదాన భూములు కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, మరి వాళ్ళల్లో కూడా మరి దేవదాన భూములలో కూడా పనిచేసే వాళ్ళు మరి ఎంతో మంది దేవదాన భూములు పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మరి పాపులేషన్ ఏది అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళల్లో కూడా ఇండివిజువల్ రైతులు, ఆ తర్వాత టెనెంట్స్, ఆ తర్వాత మరి మధ్యవర్తులు, ఆ తర్వాత స్వామిని ఆఫ్ ది ల్యాండ్ వాడు, ఇలా అంతస్తుల వారు రూరలైజేషన్ ఎకానమీ వచ్చి రూరల్ వస్తువులు, అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ని మరి కన్జంప్షన్, మరి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రూరల్ ఏరియాలో జరిగేది. రూరల్ ఏరియాలో అగ్రికల్చరిస్ట్కు తోడ్పడడానికి ఒక ఆర్టిజాన్ వ్యవస్థ కూడా వచ్చింది, అంటే వృత్తి పనుల వ్యవస్థను కూడా వచ్చినాయి. సో ఈ విధంగా క్లోజ్డ్ ఎకానమీ తోటి సోషల్ చేంజెస్ కూడా వచ్చినాయి. ఏంటి అంటే సోషల్ చేంజెస్లో, సొసైటీలో చేంజెస్, ఏం చేంజెస్ వచ్చినాయి? మొట్టమొదటి చేంజెస్ ఎక్కడ వచ్చినాయంటే, మొట్టమొదటి చేంజెస్
ఏంటి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొందినటువంటి వాళ్ళు బాగా స్వామిళ్ళు అయినారు, అంటే బాగా ధనవంతులైనారు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొందినటువంటి వాళ్ళు. ఇలా అయితే బ్రాహ్మణుల్లో కూడా రెండు వర్గాలు వచ్చినాయి. బ్రాహ్మణులు కూడా ఏది సొసైటీలో బ్రాహ్మణులు కూడా మిగతా ఏది ఇంతకుముందు ఉన్న 4 వర్ణ సిస్టమ్, 4 వర్ణాస్ అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, మరి ఈ 4 వర్ణ సిస్టమ్ బ్రేక్ అయిపోయి మరి ఈ షూట్ కాలేదు. మరి ఏది చేంజెస్ వచ్చే ఎప్పుడైతే పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో చేంజెస్ వచ్చి రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డిజం, ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ వచ్చేటప్పటికి అంత ముందున్నటువంటి వర్ణ సిస్టమ్, 4 వర్ణ సిస్టమ్ సొసైటీలో కొంత మార్పు చెందింది. ఏంటి అంటే మార్పు చెందింది, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు కాబట్టి మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చే వాటిని ఒక గ్రాంటింగ్ సిస్టానికి ఒక స్క్రైబర్స్ అవసరం వచ్చింది. స్క్రైబర్స్ అవసరం వచ్చింది అంటే రాత రాసే వాళ్ళు ల్యాండ్ని ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్, ఎప్పటిదాకా ఇస్తున్నాం ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్గా రికార్డు మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. రికార్డు మెయింటెనర్స్ కావాల్సి వచ్చింది రాజులకు. రికార్డు మెయింటెనెన్స్ ఏమన్నారంటే ఖాయస్తాస్ అన్నారు, ఇంకా కర్ణమ్స్ అన్నారు. రూరల్ ఏరియాలో కర్ణములు అంటే రాత రాసే వాళ్ళు విలేజ్ భూములు లెక్క లేదా వాళ్ళు కర్ణములు, అది వివిధ పేర్లతో పిలిచారు. ఈ విధంగా నార్త్ ఇండియాలో కాయస్థాలు వచ్చారు. కాయస్థాలు ఎవరయ్యా అంటే ఈ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఎవరికైతే దానాలు ఇస్తున్నారో వాటిని స్క్రైబ్ చేయడానికి, రాజు యొక్క ఆర్డర్స్ తయారు చేయడానికి ఒక నూతన వర్గం వచ్చింది. ఆ నూతన వర్గం ఈ సొసైటీలో వచ్చిన వర్గాన్ని ఏమన్నారంటే కాయస్థ వర్గము లేదా రికార్డ్ కీపర్స్ వర్గము. కాయస్థ వర్గము, రికార్డ్ కీపర్స్ వర్గము లేదా కరణములు అని అన్నారు. సో ఈ విధంగా కరణములు అని కాయస్థలు అంటే రాజుల కింద, మరి చీఫ్స్ కింద, సామంతుల కింద పెద్ద పెద్ద వాళ్ళను కాయస్థ వర్గం అన్నారు. తర్వాత రూరల్ ఏరియాలో వాళ్ళని ఏమన్నా కరణములు, రికార్డు కీపర్స్ కరణములు ఉన్నారు. ఈ ఒక వర్గం వచ్చింది. ఇంకా బ్రాహ్మణులలో కూడా 2 వర్గాలు వచ్చినాయి. ఒకటి బ్రాహ్మణులలో ఒక బ్రాహ్మణ వర్గం ఏంటి అంటే మొత్తం ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొంది రిచువల్ అంటే ఈ యొక్క పూజా పునస్కారాలు చేసే బ్రాహ్మణులు ఒక వర్గంగా, అలా కాకుండా క్షత్రియుల దగ్గర మరి ఏది పురోహితులుగా చేరి లేదా మినిస్టర్గా చేరి మరి ఈ యొక్క రాజరికంలో ఉద్యోగస్తులుగా చేరినటువంటి వర్గం ఒక వర్గం. మరి పురోహితాన్ని చేసే వర్గం ఒక వర్గం. అయితే పురోహిత వర్గం మరి కన్నా పురోహిత వర్గాన్ని ఉన్నత వర్గంగా చూసేవాళ్ళు మరి మరి రాజుల కింద వాళ్ళు ఉన్నాళ్ళని, మరి వాళ్ళ కింద మినిస్టర్లుగా ఉన్న వాళ్ళను తక్కువ చూసినప్పుడు కానీ ఆర్థికంగా వాళ్ళే బాగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఆ బ్రాహ్మణులు. కానీ ఈ బ్రాహ్మణులు మాత్రం వీళ్ళకు పవిత్ర బ్రాహ్మణులు అనేవాళ్ళు, వీళ్ళను పూజా పునస్కారాలు చేసేటువంటి. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణుల్లో కూడా 2 వర్గాలు ఇచ్చింది. ఇంకోటి కల్చరైజేషన్ అంటే లోయర్ క్యాస్ట్ కూడా అప్పర్ క్యాస్ట్ హ్యాబిట్స్ ను మరి సంస్కారాలను మరి అలవర్చుకోవటం, దాన్ని ఏమంటే బ్రాహ్మణైజేషన్, కల్చరైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఇలా బ్రాహ్మణులలో కూడా 2 వర్గాలు. క్షత్రియులలో కూడా రాజులు, ల్యాండ్ లార్డ్స్, మరి ల్యాండ్స్ కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, చిన్న కమతాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అసలే కొన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు రైతులుగా మారారు. ఈ విధంగా ల్యాండ్ లార్డ్స్లలో కూడా అంతస్తులు ఉన్నాయి. ల్యాండ్ లార్డ్స్లలో కూడా అంతస్తుల వర్గం ఉన్నది. ఆ విధంగా పెద్ద ల్యాండ్స్ పెద్ద ఎస్టేట్లు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ లార్డ్స్, భూకమతాలు ఉన్న ల్యాండ్ లార్డ్స్, చిన్న ల్యాండ్ లార్డ్స్, మరి మధ్యవర్తులు, మరి తర్వాత రైతులు.
విధంగా అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థలో, అగ్రేరియన్ ఎకానమీలో ఇలాంటి ల్యాండ్ ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ మరి ఫ్యూడలైజేషన్ ఎకానమీ మరి వచ్చింది. ఆ దాంతో సొసైటీలో కూడా మా క్షత్రియులలో కూడా మరి పెద్ద రాజులు, రాజాది రాజులు, చక్రవర్తులు, మహారాజాలు, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్, సామంత రాజులు, ఈ విధంగా వాళ్ళల్లో కూడా క్షత్రియులలో కూడా మరి వర్గాలు, చిన్న క్షత్రియులు, చిన్న భూస్వాములు, చిన్న చిన్న కమతాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, పెద్ద 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 చక్రవర్తి రాజులు, పెద్ద పెద్ద ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు, భూభాగాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చక్రవర్తులని. సో ఈ విధంగా క్షత్రియులలో కూడా వర్గాలు, క్షత్రియులలో కూడా వర్గాలు, కొంతమంది క్షత్రియులు రూరల్ క్షత్రియులలో రాజులు, మన వాళ్ళలో సైన్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, వారి ఇంకా ఏది ఉద్యోగాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఉద్యోగ స్వామ్యం అనేటువంటిది. ఆ విధంగా క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు అంటే చూడండి, ఈ టైంలో క్షత్రియులు అంటే ట్రైబల్ చీఫ్స్ కొంతమంది ట్రైబల్ రాజులను క్షత్రియులుగా ప్రకటించారు. ఫారెన్ దండయాత్ర నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా క్షత్రియులుగా రికగ్నైజ్. అంటే ఈ క్షత్రియ వర్గము పెరుగుతూ వచ్చిందంటే ట్రైబల్ రాజులు కూడా క్షత్రియులైనారు, హిందూ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ క్షత్రియులైనారు. మరి శూద్రులు కూడా ఏది పరిపాలనలోకి వస్తే వాళ్ళను కూడా క్షత్రియులు ప్రకటించారు. ఎవరు ప్రకటించారు? బ్రాహ్మణులు. ఎవరైతే రాజరికానికి వస్తారో, ఎక్కడి నుంచి అయినా వచ్చి రాని కానీ వాళ్ళందరినీ క్షత్రియులుగా ప్రకటించారు. సో ఆ విధంగా క్షత్రియులలో కూడా వర్గాలు వచ్చినాయి. మొదటి క్షత్రియులు అసలు మొదటి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, లేదా మధ్యలో ఏది ట్రైబల్ చీఫ్స్ ను రికగ్నైజ్ చేయడం, ఫారెన్ దండయాత్రల వాళ్ళను క్షత్రియులు రికగ్నైజ్ చేయడం. మరి ఇలా సొసైటీలో క్షత్రియులు కూడా వర్గాలుగా వచ్చినాయి. క్షత్రియులు కాకుండా వైశ్యులు కూడా, వైశ్యులలో కూడా వైశ్యులు వృత్తి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, కొంతమంది చిన్న వ్యాపారులు వదులుకొని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అగ్రికల్చర్లో వచ్చినారు. చిన్న రూరల్ ఏరియాలో వచ్చి వ్యవసాయ పనులు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఆ విధంగా వైశ్యులు కూడా మరి చిన్న వ్యాపారం, చిరు వ్యాపారులు, పెట్టి వ్యాపారులు, పెద్ద వ్యాపారులు కాకుండా చిన్న వ్యాపారులు, పెద్ద వ్యాపారులు, చిన్న వ్యాపారులు, వాళ్ళల్లో కూడా వ్యాపారస్తులు అంతస్తులు వచ్చినాయి. వైశ్యులు మొత్తానికి వాళ్ళు ఒక వర్తక వ్యాపారానికి వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వ్యవసాయం చేసేదంతా వదిలిపెట్టారు. ఎవరు? వైశ్యులు. కాబట్టి వైశ్యులు బాగా ఎప్పుడైతే వర్తక వ్యాపారం క్షీణించిందో వైశ్యుల యొక్క స్థితిగతులు కూడా బాగా క్షీణించినాయి. పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో వైశ్యులు చాలా అధోగతి పాలైనారని చెప్పబడుతుంది. ఆ విధంగా వైశ్యులు కొందరు శూద్రులుగా మారారు, వ్యవసాయం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వదిలిపెట్టి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ లోకలైజ్డ్ అయింది. కాబట్టి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులు కూడా వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని వదిలిపెట్టి ల్యాండ్స్ మీద కొన్ని ల్యాండ్స్ కొనుక్కొని వ్యవసాయదారులుగా మారారు. వైశ్యుల స్థితి కూడా మారిపోయింది. అంటే వైశ్యులలో కూడా మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బలహీనం కావడంతో వైశ్యులు కూడా కొంతమంది వివిధ వృత్తులు చేపట్టారు. ఆ మిగతా చిన్న చిన్న వృత్తులు చేపట్టారు. కొంతమంది వ్యవసాయదారులుగా సెటిల్ అయిన. అంటే వైశ్యుల స్థితి క్షీణించింది. ఎందుకు క్షీణించింది? ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ క్షీణించింది కాబట్టి వైశ్యుల స్థితిగతులు క్షీణించాయి ఈ కాలంలో, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. మరి శూద్రులు ఏమైంది? శూద్రులు వైశ్యులు వదిలిపెట్టినటువంటి యొక్క వ్యవసాయాన్ని శూద్రులు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా శూద్రులలో మరి భూములు, పీజెంట్స్, రైతులు, ఇండివిజువల్ రైతులు, ఇంత ఉన్నటువంటి స్లేవరీ వ్యవస్థ,
వెట్టి చాకిరి వ్యవస్థ పోయింది. శూద్రుల యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది. శూద్రులు అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే వ్యవసాయం చేసుకుంటారో, వివిధ వృత్తులు చేసుకుంటారో వాళ్ళు శూద్రులు అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది. అంటే రూరలైజేషన్ ఎకానమీ వచ్చే వరకు ఏమైంది, ఈ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువైనారు కాబట్టి శూద్రుల స్ట్రెంత్ ఎక్కువైంది. అంతేకాకుండా అగ్రికల్చర్ సహాయంగా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క ఆర్టిజాన్ వర్గం కూడా శూద్రుల కిందికి వస్తారు. ఈ ఆర్టిజాన్ వర్గంలో అంటే రూరల్ ఏరియా ఉంటే కమ్మరి, కుమ్మరి, చాకలి, మరి వడ్రంగి, కంసాలి వాళ్ళు కూడా శూద్రుల కిందికి వస్తారు. వృత్తి పనుల వాళ్ళు కూడా శూద్రుల కిందికి వస్తారు. కాబట్టి శూద్రుల స్ట్రెంత్ పెరిగి శూద్రులు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి స్లేవరీ బానిసత్వం పోయి శూద్రులు మరి బాగా శూద్రులలో కూడా వర్గాలు వచ్చినాయి. వర్గాలు ఎట్లా అంటే భూమిని పొందినటువంటి వాళ్ళు శూద్రులు, ఇండివిజువల్ భూమిని పొందినటువంటి వాళ్ళు శూద్రులు రిచ్ శూద్రాస్ గా మారారు. రిచ్ కమ్యూనిటీస్ గా మారారు. వాళ్ళు శూద్రులు రిచ్ కమ్యూనిటీస్ గా మారారు. ఎవరు శూద్రులు, రిచ్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ శూద్రులు. ఆ విధంగా మనం తెలంగాణలో కూడా ఎవరైతే కమ్మాసు, రెడ్డిసు, వెలమాసు అట్లనే మరి వివిధ ఏరియాలో వల్లాలాసు అని కర్ణాటకలో, తమిళనాడులో సో వివిధ వర్గాల వాళ్ళు భూమిని ఎవరైతే వాళ్ళ హోల్డింగ్స్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు బలమైన శూద్రులుగా మరి వచ్చారు. ఆ తర్వాత శూద్రులలో వృత్తి పనుల వాళ్ళు ఏ వృత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక జాతిగా ఒక క్యాస్ట్గా ఎమర్జైంది. ఆ విధంగా శూద్రులలో ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ అంటే ఇంక్రీజ్ ది క్యాస్ట్ అనేది బాగా శూద్రులలో ఎన్నో క్యాస్టులు వచ్చినాయి. వృత్తిపరంగా పీజెంట్ క్యాస్ట్ అని, తర్వాత వృత్తి కంసాలి క్యాస్ట్ అని, కమ్మరి క్యాస్ట్ అని, చాకలి క్యాస్ట్ అని, చాకలి కులమని. సో వివిధ కులాలు జాతులు వాళ్ళని జాతులు అంటారు. జాతులే కులాలుగా ఏదైతే ఆ వృత్తి చేపడతారో వాళ్ళు వివిధ జాతులుగా వర్గాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఇంకా వీళ్ళు కాకుండా మ్యారేజ్ వ్యవస్థ కూడా ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ సొంత వాళ్ళను ఆ యొక్క గ్రూప్ నుంచి చేసుకునే వాళ్ళను ఎండోగమి అంటారు. ఆ గ్రూప్ కాకుండా ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు మళ్ళా ఆలోక వర్గంగా దాన్ని ఎగ్జోగమి అంటారు. ఎగ్జోగమి వివాహాలు రెండు కూడా ఉండేవి. ఆ విధంగా కొత్త క్యాస్టులు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా క్యాస్ట్ కొత్తదే వచ్చింది. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణుల వర్గాలు వచ్చినాయి, క్షత్రియుల వర్గాలు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా వైశ్యులలో కూడా మరి వైశ్యులు చాలా బీద స్థితి వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ తగ్గిపోయింది. అంత ముందున్నటువంటి ఒక వైభవం వైశ్యులకు లేకుండా పోయింది. శూద్రులు మాత్రం ఏది స్లేవరీ పోయింది, వాళ్ళలో వెట్టి చాకిరి పోయి శూద్రులు వివిధ వర్గాలుగా శూద్రులు వర్ణ వ్యవస్థ, కుల వ్యవస్థ వచ్చింది. ఏదైతే వృత్తుల పరంగా ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ వచ్చింది. వివిధ వృత్తిపరంగా క్యాస్టులు ఉద్భవించినాయి. వృత్తిపరమైన క్యాస్టులు ఉద్భవించినాయి. ఇది సోషల్ చేంజ్లో వచ్చినటువంటి మార్పు. సోషల్ చేంజ్లో మరి ఇంకా వ్యవస్థ ఏంటి అంటే అన్టచబుల్స్. మొట్టమొదటిగా అన్టచబుల్స్ లేకుండే, కానీ గుప్తా పీరియడ్కి మరి పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో వాళ్ళ యొక్క అన్టచబుల్ అంటే లోయర్ పొల్యూటెడ్ వస్తువులు ముట్టుకొని ఆ వృత్తులు చేపట్టినటువంటి వాళ్ళను అన్టచబుల్ వర్గంగా చూశారు. అన్టచబుల్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ నివసించాలంటే అన్టచబుల్స్ భూములు ఉండవు. వాళ్ళు ఎక్కడ నివసించాలంటే అన్టచబుల్స్ కు విలేజ్ అవతల నివసించాలి. అంటే వాళ్ళ యొక్క సైట్ పడితే పొల్యూటెడ్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు మిగతా అప్పర్ వర్గాలు. సో ఆ విధంగా అన్టచబుల్ కమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో
ఆ విధంగా అన్టచబుల్ కమ్యూనిటీ, అంటరానిత వాళ్ళని చెప్పినటువంటి యువాన్ చువాన్ చెప్పాడు, పాయి అని చెప్పాడు. మరి అర్జున్ కాలంలో, పోస్టుగుప్తా కాలంలో పాయి అని చెప్పాడు. తర్వాత మిగతా వాళ్ళు అందరు కూడా చెప్పారు. ఇది ఈ యొక్క అన్టచబుల్ కమ్యూనిటీ. ఇంకా దిగజారి లోయర్ వృత్తులు చేపట్టినటువంటి వాళ్ళు, పొల్యూటెడ్ వృత్తులు చేపట్టేటువంటి వాళ్ళు, షూ మేకర్స్ ను, డెడ్ బాడీ మాదిగా వీళ్ళటువంటి వాళ్ళను అన్టచబుల్ కమ్యూనిటీగా ఒక పెద్ద వర్గంగా ఎమర్జ్ చేయింది. ఇది గుప్తాస్ నుంచి పోస్ట్ గుప్తాస్ కాలంలో వచ్చినటువంటి కాలంలో అన్టచబుల్ పెద్ద వర్గంగా ఎమర్జ్ చేయింది. పొల్యూటెడ్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు, విలేజ్ అవతల నివసించే వాళ్ళు, మరి అంటరాని వాళ్ళుగా వాళ్ళు ఒక పెద్ద వ్యవస్థ కూడా వచ్చింది. అది కాకుండా పొజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది అంటే, ఈ హిందూ సొసైటీలో ప్యాట్రియాటికల్ వ్యవస్థ, ఫాదరే హెడ్. ఇక మనుస్మృతి ప్రకారంగా, ఇంకా ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారంగా స్త్రీకి ఆస్తి హక్కు లేదు. ఏమి ఆస్తి హక్కు అంటే స్త్రీధనం అని ఇస్తారు. స్త్రీధనం అంటే ఏంటంటే మ్యారేజ్ టైంలో ఏంటి ఆర్నమెంట్స్, మరి పాత్రలు, ఇవి ఇచ్చారు. కానీ నిజమైనటువంటి ప్రాపర్టీలో హక్కు లేకుండా చేశారు. ప్రాపర్టీలో స్త్రీకి హక్కు లేదు. ఇంకా చదువు సంధ్యలు కూడా చదువుకునే హక్కు కూడా లేదు. మరి మగవాళ్ళతో సమాన హక్కులు లేకుండా చేయడమే కాకుండా సతీ ప్రాక్టీస్ అంటే భర్త చనిపోతే భార్య ఆ స్థితి మీద పడేటువంటి ప్రాక్టీస్ కూడా ఆచరణలోకి వచ్చింది. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? ఈ యొక్క పోస్ట్ గుప్తా కాలంలో, గుప్తుల కాలంలో మనకి కనిపిస్తుంది. సతీ ప్రాక్టీస్, డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంతస్తు తగ్గిపోయింది. ఉమెన్ ఎప్పుడైనా తండ్రి ఆధీనంలో, భర్త ఆధీనంలో, కుమారుని ఆధీనంలో మాత్రమే ఉండాలి. స్వేచ్ఛ లేదు. మరి విడో సిస్టమ్ కూడా ఉండేది. ఆ తర్వాత పునర్వివాహం కానీ లేదు, విద్య మరి ఆస్తి హక్కులు కూడా లేవు. ఆ విధంగా ఉమెన్ పొజిషన్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ మిగతా చోట్ల కూడా అన్నింటిలో కూడా డీగ్రేడ్ అయ్యింది ఈ పొజిషన్. సతీ ప్రాక్టీస్ అనేటువంటి యొక్క చెడు ఆచారం, ప్యాట్రియాట్ ఫాదర్ మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ వచ్చింది. ఎప్పుడు? గుప్తాస్, పోస్ట్ గుప్తాస్ కాలంలో మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ, ప్యాట్రియాటికల్ ఫ్యామిలీ సొసైటీ. స్త్రీకి ఆస్తిలో హక్కు లేదు, ఓన్లీ పురుషులకు హక్కు ఉంటుంది. స్త్రీధనం అని ఏంటంటే ఆర్నమెంట్స్ అవి ఇవి ఏదో అప్పుడు పెళ్లి అప్పుడు కొంత ఇస్తారు, ఆ తర్వాత ఏ హక్కు లేదు, అసలు నిజమైన హక్కు లేనే లేదు. ఆ విధంగా పొజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ వాజ్ డిగ్రేడెడ్ ఇన్ పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. అన్టచబుల్ క్లాస్, వాళ్ళు ఎక్కడ నివసించాలి? అంటరాని వాళ్ళు విలేజ్ అవతల్లో నివసించాలి. ఆ విధంగా వాళ్ళ పొజిషన్, వాళ్ళ స్ట్రెంత్ పెరిగింది, వాళ్ళ యొక్క పెద్ద వర్గంగా మొదలైంది అన్టచబుల్ క్లాస్ వర్గం. అంతకుముందు కొంత ఉండేది, అన్టచబుల్ క్లాస్ కూడా అంతకుముందు కూడా ఉండేది. కానీ గుప్తుల కాలంలో వాళ్ళ స్ట్రెంత్ పెరిగే వరకు వాళ్ళను వర్గంగా, పంచమ వర్గంగా, 4 వర్ణాస్ కాకుండా 5th వర్ణ పంచమ వర్గముగా గుర్తించడం జరిగింది. ఆ విధంగా సోషల్ చేంజెస్ వచ్చినాయి. అంటే ఎకనామిక్ చేంజెస్ వచ్చేటప్పటికి సోషల్ చేంజెస్ వచ్చింది. సోషల్ చేంజెస్ లో క్లోజ్డ్ ఎకానమీలో వివిధ రకాలైనటువంటి క్యాస్టులు, వృత్తిపరమైన క్యాస్టులు, శూద్రాసు స్ట్రెంత్ పెరిగింది. శూద్రాసులో వివిధ కులాలు వచ్చినాయి. వివిధ కులాలు వృత్తిపరంగా మరి కల్టివేషన్ చేసేవాళ్ళు పీజెంట్స్ అన్నారు, మరి భూములు పట్టుకుని చేసేటువంటి వాళ్ళు టెనెంట్స్ అన్నారు, కౌలుదారులు అన్నారు, ఇంకా మరి మరి వృత్తులు చేసేవాళ్ళు వృత్తి పని వాళ్ళు అన్నారు, జాతులు. ఈ విధంగా జాతులు లేదా కులాలుగా శూద్రాసు ఎన్నో కులాలుగా వచ్చినాయి. ఇంకా మరి ఫారెన్ ట్రైబల్స్ కూడా మన హిందూయిజేషన్ జరిగింది. ట్రైబల్స్ హిందువులుగా, బుద్ధిస్టులుగా, మరి
జైనిస్టులుగా మార్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకొక కులంగా, అంటే ఇది ఈ కులాలు వ్యవస్థ మరి ఏది ఆ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ పెరిగింది. అంటే కొంతమందిని క్షత్రియులుగా తీసుకున్నారు ట్రైబల్స్, లేదా ఫారినర్స్ క్షత్రియులుగా తీసుకున్నారు. మరి ఫారినర్స్ గా వాళ్ళ అమ్మడి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పని వాళ్ళను శూద్రులుగా చండాలు వివిధ వర్గాల్లోకి నెట్టేశారు. సో ఆ విధంగా ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ వ్యవస్థ వచ్చింది. వివిధ కులాలు వృత్తి బట్టి కులాల వ్యవస్థ వచ్చింది. ఆ విధంగా మన సొసైటీలో కూడా మార్పులు వచ్చినాయి. పోస్ట్ గుప్తా కాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు మరి ఆ తర్వాత ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్ లో కూడా ఇవే వ్యవస్థలు కనిపిస్తాయి. మిడివల్ పీరియడ్కు మార్గము వేసినటువంటిది ఏంటంటే గుప్తా పీరియడ్, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ laid the foundation for the medieval period, early medieval period and later medieval period లో ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఏ వ్యవస్థలు? ల్యాండ్ లార్డిజం, మరి ల్యాండ్ లార్డ్ కింద ఇంటర్మీడియట్స్, కల్టివేటర్స్, ఆ విధంగా రిలీజియస్ హెడ్స్, బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ సొంత భూములు పొంది టెంపుల్స్ లో కూడా భూములు, టెంపుల్స్ కూడా వృత్తుల వాళ్ళు ఉంటారు, ఏమైనా మ్యూజిషియన్స్ ఉంటారు, నాట్యకర్తలు ఉంటారు. మరి టెంపుల్కి అవసరమైనటువంటి పాలు సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇస్తారు. ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చిన గ్రాంట్లో నుంచి వాళ్ళకు కూడా షేర్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఏది ఈ యొక్క వచ్చిన దాని నుంచి అందరు షేర్ తీసుకుంటారు. టెంపుల్ కూడా వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు కావాలి. టెంపుల్ మెయింటెనెన్స్ కూడా బ్రాహ్మణులు ఒక్కలే కాదు టెంపుల్కి ఉండాల్సింది. బ్రాహ్మణులు కాకుండా పాలు సప్లై చేసేవాళ్ళు, గోవులు సప్లై చేసేవాళ్ళు, మరి టెంపుల్స్ కు మరి ఏది ధాన్యం సప్లై చేసేవాళ్ళు. ఇదంతా రావాలంటే టెంపుల్ కు ల్యాండ్ గ్రాంట్, టెంపుల్స్ కు ఏది టెంపుల్ కు భూములు ఇచ్చారు. దాన్ని దేవదాన భూములు అంటారు. దేవదాన భూముల మీద ఇంతమంది టెంపుల్ మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భూమి మీదనే బ్రతకాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క శాలరీస్ కానీ, అంటే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి యొక్క ఈ యొక్క కలెక్షన్ నుంచి, అంటే కలెక్షన్ ముఖ్యంగా మిడివల్ పీరియడ్లో ఏం కలెక్షన్ చేసేదంటే రాజులు కానీ సామంతులు కానీ మొత్తం మీద పంటనే ఎక్కువగా కలెక్షన్ చేసేది. ఆ పంటనే మిగతా వాళ్లకు షేర్ చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా రైతులు కూడా మరి ఏది కారుకు అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు, కారుకు సాకల వాళ్ళకు, మంగలి వాళ్ళకు, కుమ్మరి వాళ్ళకు, కార్పెంటర్ వాళ్ళకు, మరి మిగతా బ్రాహ్మణులకు కూడా కారుకు ఇంత ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు. అంటే సంవత్సరానికి 2 కార్లు పంట పండుతుంది రైతులకు. ఆ రైతులు 2 కార్లలో వాళ్ళకు ఏది వ్యవసాయంలో సహాయపడ్డ వాళ్ళకు మిగతా వాళ్ళకు సహాయపడినటువంటి వాళ్ళకు ఆ 6 నెలలకు ఒకసారి పేమెంట్ చేసే సిస్టమ్ వచ్చింది. దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని ఏమంటారంటే జజమాని సిస్టమ్ అంటారు. జజమాని సిస్టమ్ అంటే గివ్ అండ్ టేక్ రిలేషన్, జాజమాని సిస్టమ్ అంటారు. దాన్ని జాజమాని సిస్టమ్ వచ్చింది. ఇది మిడివల్ పీరియడ్ లో. ఆ విధంగా గివ్ అండ్ టేక్ రిలేషన్స్, రూరల్ ఏరియాలో బార్టర్ సిస్టమ్. ఆ విధంగా మరి ట్యాక్స్, రాజులు కూడా ఫుడ్ని ట్యాక్స్ గా కలెక్ట్ చేసి అవి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ గా మరి వాళ్ళు నిల్వ చేసి, ఎప్పుడైనా కరువు కాటకాలు వస్తే ఆ రాజులు ఆ యొక్క ఫుడ్ రిలీజ్ చేసి ప్రజలను ఆదుకునేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇదంతా కూడా మారిపోయిన తర్వాత ఏది మోడర్న్ పీరియడ్ లో వచ్చేవరకు ఇదంతా మారిపోయి మరి బ్రిటిష్ పీరియడ్ లో ఎన్నో కరువు కాటకాలు వచ్చినాయి. అట్లాంటి కరువు కాటకాలు మరి ఆ విధంగా మరి ఏది మిడివల్ పీరియడ్ లో, రాజుల కాలం పీరియడ్ లో అలాంటి కరువు కాటకాలు రాలేదు. ఎందుకంటే పంటనే ప్రజలు తినే ఆహారాన్ని ట్యాక్స్ గా తీసి దాన్ని నిల్వ చేశారు గిడ్డంగులలో.
మరి కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు ఆ పంటను మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు. దాంతో కరువు కాటకాలలో ప్రజలు చనిపోవటం తక్కువగా ఉండేది. రాజుల కాలంలో, మరి మిడివల్ పీరియడ్లో, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో ఇలాంటి వ్యవస్థ రావటం జరిగింది. అది ఈరోజు మనం రూరలైజేషన్, ఎఫెక్టివ్ ఎకానమీ, సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్, మరి సోషల్ చేంజెస్ వచ్చినట్టుగా మనం ఈరోజు పాఠంలో డిస్కస్ చేసినాం.
নমস্কাৰ, মই ডেইজি কৰ্মী। আপোনালোকৰ আগত আজি এটা নতুন থিয়ৰী বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। থিয়ৰীত কিছুমান থিংকাৰ্ছ আছে, চ' সেই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' প্ৰথমে আমি যিখিনি পেপাৰ পাইছিলোঁ, পেপাৰটো মতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিয়ৰী, তাৰে থিংকাৰ্ছ কিছুমান আছে, BPSC 1, 3, 2। চ' ইয়াৰে থিংকাৰবিলাক আমি একাদিক্ৰমে আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ। চ' বেলেগ বেলেগ থিংকাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত, আমাৰ লোক প্ৰশাসনত কেনেদৰে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰশাসনত তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, সেইবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ দিশৰ পৰা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান আৰু যিখিনি আমাৰ লোক প্ৰশাসনত তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি দিশ আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ, সেইখিনি আমি আমাৰ প্ৰশাসনত বা এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত, এখন সংগঠনত সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ তেওঁলোকৰ সেই যিখিনি থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিলে বা সেইখিনি আমি জ্ঞান ল'লেহে আমি গোটেই আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে, আমাৰ লোক প্ৰশাসনৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছবিলাকৰ বিষয়ে আৰু সুচাৰুৰূপে সকলো বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। চ' যিখিনি আমি থিংকাৰ্ছ আমি পাই আহিছোঁ, ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ আমি যেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মহাত্মা গান্ধী, কৌটিল্য, চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান, কৌটিল্যৰ অৰ্থৰাষ্ট্ৰ আমি পাই আহিছোঁ। চ' সেইখিনি আমাৰ যিখিনি লোক প্ৰশাসন, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু যিহেতু আমি ইণ্ডিয়ান বিষয়বস্তুলৈ আমি কেতিয়াবা আমি জানিবলৈ আমাৰ ইতিহাসত আমি বুৰঞ্জীত আমি চাব পাৰোঁ যে যিটো আমাৰ থিংকাৰ্ছ আছে, যিবিলাক আমাৰ থিংকাৰ্ছ আছে, সেই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ ভিতৰত কৌটিল্য আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, সেইখিনি আমাৰ যি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, য'ত আমি গোটেই সাৰমৰ্মখিনি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আমি এটা ক্ৰমবিকাশ কেনেকৈ হ'ল, এটা আমি সুচাৰুৰূপে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুতো কথা জানিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ যিখিনি থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীখিনিৰ জৰিয়তে। চ' সেই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ ভিতৰত আমি আৰু ক্লাছিকেল থিংকাৰ্ছো আছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত উইড্ৰ' উইলছন, ফ্ৰেডেৰিক উইলছন টাইলৰ, হেনৰি ফেয়ল, মেক্স ৱেবাৰ। চ' এওঁলোকৰ আমি কিছুমান ক্লাছিকেল দিশ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিটো আমাৰ ক্ৰমবিকাশ আছে, সেই ক্ৰমবিকাশখিনি সমাজ এখনৰ কেনেকৈ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰশাসনত আমি ৰূপ লৈছে বা এখন প্ৰশাসন প্ৰণালী কেনেদৰে এখন দেশ চলাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ বা জানিবলৈ আমি এটা ষ্টেপ ল'ব পাৰোঁ, য'ত থিংকাৰ্ছবিলাকৰ বিষয়ে জনা কওঁ। এখন সংগঠনত, এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কেনেদৰে মানে এটা মনোবৈজ্ঞানিক দিশ এটাৰ অতি প্ৰয়োজন হয়, সেই দিশবিলাকৰ বিষয়ে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ। তাৰপিছতে আমি পাম আব্ৰাহাম মাছলো আৰু ৰেনেচিছ লিকাৰ্ট, ফ্ৰেডেৰিক হাৰ্বাৰ্ছ আৰু ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ। চ' আমি আজি আলোচনা কৰিম ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছৰ বিষয়ে। চ' তেওঁ এজন চাইক'লজিষ্ট আছিলে। ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছতে আছে আমাৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক পলিচিজ থিংকাৰ্ছ, ডিউইট ৱাল্ডো, পিটাৰ ড্ৰাকাৰ আৰু ইয়েজেকেল ড্ৰকাৰ। চ' তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পাঠ্যপুথিত বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰ্যপ্ৰণালী, তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিচয়টো, কেনেদৰে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰশাসনত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছিলে বা সমাজ এখনত, অৰ্গেনাইজেশ্যন এখন চলিবলৈ কেনেদৰে তেওঁ অৱদান যোগাইছিলে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ অৱদান, সেইখিনি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কিদৰে ফ'ল' কৰিছিলোঁ, সেই গোটেইখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি
ইয়াতে পাম চ' আমি ছ'চিয়লজিকেল যিখিনি ভিউ পইণ্ট সেইখিনি আমি পাম প্লাছ আমি চাইক'লজিকেল যিটো ভিউ পইণ্ট সেই ভিউ পইণ্টটো আমি এওঁলোকৰ জৰিয়তে এইবিলাক থিংকাৰৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যিটো প্ৰশাসনৰ দিশ সেই দিশটোৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিবলৈ আৰু কেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এখন প্ৰশাসন চলিব লাগে বা সমাজ এখন সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ এই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ যিবিলাক থিয়ৰী সেই থিয়ৰীবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিলে বা জানিলেহে আমি সকলো দিশত আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম বা সকলো দিশ আমি জানিবলৈ আমাৰ যিখিনি একাডেমিক ডিচিপ্লিন সেই ডিচিপ্লিন বিষয়ে আমি প্ৰতিটো এপ্ৰ'চ আমি সুচাৰুৰূপে জানিবলৈ বা শিকিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ত' ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছ তেওঁ এজন ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্টে আছিলে চবলৈ গ'লে তেওঁ এজন চাইক'লজিষ্টে আছিলে ত' ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ মানে হৈছে ইট ইজ এ টুল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হয় হিউমেন বিং আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত কেনেদৰে এটা সম্পৰ্ক হয় বা যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত জনসাধাৰণৰ যিটো সম্পৰ্ক বা এটা প্ৰশাসনৰ লগত আন এটা প্ৰশাসনৰ কেনেদৰে সম্পৰ্ক হয় এই গোটেইখিনি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কওঁ চ' সেই মেন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি এই ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল এপ্ৰ'চৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ আৰু বিশেষভাৱে ইয়াৰ যিখিনি আমি থিয়ৰী আছে এই থিয়ৰীখিনি জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তাৰপিছতে এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ আছে যিটো জৰিয়তে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ৰূপত আমি প্ৰশাসন বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এটা ৰূপ পাইছে এই প্ৰশাসন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰূপটো কিদৰে আমি পালোঁ বা যিবিলাক থিংকাৰে এইবিলাক থিয়ৰী প্ৰস্তুত কৰি আমাক আগুৱাই নিলে লোক প্ৰশাসনক এটা নতুন সুকীয়া বিষয়বস্তু হিচাপে আমি জানিবলৈ আজি বা পঢ়িবলৈ আজি এটা ডিচিপ্লিন হিচাপে পাইছোঁ চ' এই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ থিয়ৰী অবিহনে আমি সেইটো ষ্টেপ আজি নাপালোঁ হয় বা সেইটো ষ্টেজ আমি বা সমাজত আজি সেইটো ষ্টেজ আজি নাপালে হয় চ' এওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বিৰাটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছ চ' তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি কি হয় অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত বা ৰাষ্ট্ৰ এখনত বা প্ৰশাসন এখনত মানুহে কিদৰে কাম কাজবিলাক কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি এটা নৰ্মেল আইডিয়া এটা ল'ব পাৰোঁ চ' যিখিনি আমাৰ এনালাইচিছ আছিলে সেই এনালাইচিছবিলাক কি হয় হিউমেন বিঙৰ ওপৰত কৰা হৈছে হিউমেন বিংছ উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু দেয়াৰ চাইক'লজিকেল ফেক্টৰ্ছ প্ৰভাইডছ আনচাৰ্ছ টু দ্য মেনি কুৱেশ্যনছ ৰিলেশ্যন টু দ্য বিহেভিয়াৰ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' গোটেইখিনি তেওঁ এটা হিউমেন বিহেভিয়াৰ বা হিউমেন যিখিনি আমাৰ চাইক'লজিকেল ভিউ আছে সেই চাইক'লজিকেল ভিউৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ বিষয়ে বিভিন্ন থিংকাৰ্ছবিলাকে আমাৰ এই যিটো বিষয় লোক প্ৰশাসনত তেওঁলোকৰ এটা নতুন থিয়ৰী এটা আমাক আগবঢ়াইছে যিহেতু তেওঁক কোৱা হয় যে এটা এজন চাইক'লজিষ্ট ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছ তেওঁৰ যিখিনি থিয়ৰী সেই থিয়ৰীখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে এই থিয়ৰীবিলাক আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত আগবঢ়াইছিল চ' আমি ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল থিংকাৰ ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এই বিষয়টো আজি ভালকৈ অলপ চাম যাৰ প্ৰথম আমি থিংকাৰ্ছজন বাছি লৈছোঁ তেওঁ হৈছে ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছ চ' ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছ তেওঁৰ এটা প্ৰফাইল আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত তেওঁৰ এটা সাংগঠনিক যিটো শিক্ষণ প্ৰণালী অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং এই যিটো লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এই থিয়ৰীটো আমাৰ প্ৰশাসনত বা আমি যিহেতু আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংগঠন এখন চলাবলৈ যিটো আমাৰ থিয়ৰী আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল থিয়ৰী টো ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁ বনাইছিলে ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছ চ' সেইবাবে তেওঁক এজন বিশিষ্ট ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্ট হিচাপে আমি তেওঁক তেওঁৰ থিয়ৰীটো আমি জানিবলৈ আৰু বেছি উপযোগী বুলি আমি প্ৰশাসনত আমি ইউজ কৰি আছোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চ' ক্ৰিছ আৰ্গাৰিছৰ কিছুমান থিয়ৰিটিকেল ভিউজো আছে সেই থিয়ৰিটিকেল ভিউজবিলাক কেনেদৰে আমাৰ প্ৰশাসনত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়বস্তু এজ এ থিংকাৰ এজ এ ছ'চিয়লজিকেল থিংকাৰ তেওঁৰ প্ৰশাসনত কেনেদৰে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াইছিলে গোটেইখিনিয়ে এটা দিশ বা বৈকল্পিক সাংগঠনিক এটা গাঁথনিও আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছতে এটা সাংগঠনিক শিক্ষণ প্ৰণালী আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট আলোচনা কৰিম কিছুমান সৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্যাংকন য'ত যিহেতু ইভালুৱেশ্যন থাকেই অলপ হ'লেও য'ত ক্ৰিটিচিজমো থাকে চ'
এনি থিংকাৰ যিয়ে হওক, ছ'চিয়লজিকেল থিংকাৰ হওক বা চাইক'লজিকেল থিংকাৰ্ছ হওক, ক্লাছিকেল থিংকাৰ্ছ হওক, চ' প্ৰত্যেকজন থিংকাৰৰ যিখিনি থিয়ৰী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়, সেই প্ৰস্তুত কৰা থিয়ৰীবিলাকত অলপমান হ'লেও আমি কিছুমান ক্ৰিটিচিজম আমি দেখা পাওঁ। চ' বেলেগ বেলেগ থিংকাৰ্ছবিলাক থাকে, তেওঁলোকে ক'ৰবাত অকণমান কিবা প্ৰব্লেম পালে সেইটো ক্ৰিটিচিজমৰ ৰূপত বা সমালোচনা কৰা হয়। বিভিন্ন সময়ত সেই সমালোচনাবোৰৰ জৰিয়তেও আমি বহুত এটা নিৰ্দিষ্ট এটা কিছুমান ডিচিজনত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ। চ' এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰ মূল্যাংকন কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত বা এখন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কিদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিশ হিচাপে বা এটা অৱদান হিচাপে ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছৰ আমি ভূমিকাখিনি আমি বিশেষভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হ'ম। চ' ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ এজন বিশিষ্ট তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানী আছিলে, ক'বলৈ গ'লে ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্ট আছিলে, আৰু যি সামাজিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক ছ'চিয়লজিকেল আৰু যিখিনি আমাৰ চাইক'লজিকেল ভিউজ আছিলে, চিন্তা আছিলে, সেই চিন্তাবিলাকৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে। আৰু সেইটো দিশৰ পৰা তেওঁ এজন বিশিষ্ট দাৰ্শনিকো আছিলে, আৰু ইয়াত তেওঁৰ অৱদান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ তেওঁৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁৰ প্ৰচেছ আছিলে, সেই প্ৰচেছটোত তেওঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পৰম্পৰাগত সংগঠন প্ৰণালীৰ যিটো দাবীদাৰ কৰিছিলে, য'ত কি হয় যি যান্ত্ৰিক আৰু যিটো টেকন'ক্ৰেটিক নীতি অনুসৰণ কৰিছিলে। এটা যান্ত্ৰিক আৰু আমি ক'ব গ'লে এটা টেকন'ক্ৰেটিক পলিচি, সেই পলিচিটো তেওঁ ইউজ কৰিছিলে। চ' তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। He is the contender of long-standing and most important traditional organizational system that follows mechanistic and technocratic principle, এনেকৈ পাঠ্যপুথিত দিয়া আছে। চ' যিটো আমি মেকানিষ্টিক আৰু যিটো টেকন'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপলছ পাইছোঁ, চ' ইয়াৰ ভিতৰত আমি তেওঁ ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছৰ যিখিনি থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীটো সংগঠন এটাত বা অৰ্গেনাইজেশ্যন এখন চলিবলৈ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিখিনি লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছবিলাকত তেওঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে। আৰু তেওঁৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে, সেই ছিষ্টেমবিলাক পৰম্পৰাগত সংগঠনবোৰে অধিক যিটো পৰিপক্কতা লাভ কৰে বা মানসিকভাৱে অধিক সক্ৰিয় লাভ কৰে, আৰু তাতে কি হয় অবস্তুবাদী সংগঠনৰ বাবে তেওঁলোকে এটা পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল। ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হেভ পেভড দ্য ৱে ফৰ মোৰ মেচিয়ৰ এণ্ড নন মেটেৰিয়েলিষ্টিক অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' আমি যিখিনি আমাৰ মানসিকভাৱে আৰু অবস্তুবাদী সংগঠনৰ যিটো দিশ, সেই দিশটো তেওঁ প্ৰশস্ত কৰিছিলে থ্ৰু দিছ ছিষ্টেম অফ ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল, তেওঁৰ যিটো থিংকিঙৰ জৰিয়তে। চ' আৰ্গেৰিছে লক্ষ্য কৰিছিল যে ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্বৰ মাজত এক অসামঞ্জস্যতা আছিলে, আৰু তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি ন'টিচ কৰিছিলে যে আৰু বিশ্বাসো কৰিছিল যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আৰু মানসিকভাৱে সফলতাৰ দিশত নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰি আছে। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কৰি আছে, আজি সকলোৱে কৰি আছে, মানসিকভাৱে এটা ছাকচেছফুল হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে, অবিৰৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু সকলোৱে বিভিন্ন পৰিমাণে সেই সফলতা অৰ্জনো কৰিছে। চ' সফলতাখিনি চেষ্টাও বহুতে কৰিও আছে, কিছুমানে আগবাঢ়িব পৰা নাই, কিছুমানে আগবাঢ়িছে, আৰু যি আগবাঢ়িছে তেওঁ সকলো দিশতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে। আৰু মানসিকভাৱে যিবিলাকে পিছ পৰি আছে বা সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই, তেওঁ ক'তো সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই। বেলেগ দিশতো, বেলেগ সমাজৰ দিশতো তেওঁলোকে ধৰি লওক বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। চ' মানসিক সফলতা এটা এজন ব্যক্তিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে যিদৰে ব্যক্তি এজনে সমাজত তেওঁৰ মানসিক যিটো অৱস্থা, সেই মানসিক অৱস্থাটো এটা সফল ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু যদি তেওঁ সেই সফল নহয়, তেওঁ ভীষণ সমস্যাত সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। চ' তেওঁৰ জৰিয়তে আমি এটা হিউমেন ৰিলেশ্যন এটা এপ্ৰ'চ বা হিউমেনিষ্টিক এটা এপ্ৰ'চ বা মানৱীয় দৃষ্টিভংগী এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছৰ মতে তেওঁ কিছুমান বস্তু চিনাক্ত কৰিছিল, যাৰ অনুসৰি এটা সমস্যা, প্ৰতিখন সমাজৰে সমস্যা থাকে, যে সেই সমস্যাটো আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক গাঁথনিবোৰ এজন ব্যক্তিক মানসিক সফলতা বা প্ৰাপ্ত কৰাত প্ৰশংসা আৰু সহায় কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিপক্ক নহয়। ছাপ'জ যিটো আমাৰ গাঁথনি আছে, আনুষ্ঠানিক গাঁথনি, সেই গাঁথনিটোৰ
হোৱাৰ লগতে একেলগে মানসিক বিকাশ নহ'বও পাৰে। চ' মানসিক বিকাশ কেতিয়াবা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেওঁলোকৰ নহ'বও পাৰে। আৰু যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ছিষ্টেম আছে, সেই পৰম্পৰাগত সংগঠনবোৰে অধিক পৰিপক্ক বা মানসিকতাৰে বা ভাল মানসিকতাৰে আৰু অবস্তুবাদী যিটো নন মেটেৰিয়েলিষ্টিক যিটো ভাৱধাৰা আছে, সেই ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। আৰু তেওঁৰ মতে কি হৈছে, আৰ্গ্ৰিছে কৈছে যে তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে যিখিনি আমাৰ ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি আছে আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্বৰ মাজত এক অসামঞ্জস্যতা আছে, সেইখিনি তেওঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত বা সংগঠনত তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিলে। আৰু অসামঞ্জস্যতা তেওঁ দেখাও পাইছিলে যে কিদৰে মানে যিটো আমাৰ ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্ব যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত এটা ব্যক্তিত্ব গঠন লৈ উঠে, এটা তেওঁ ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাইছিলে। চ' সেইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁৰ দৃষ্টিত ইয়াৰ ফলত যিখিনি আমাৰ মানৱ আছে, সেই মানৱ আৰু সাংগঠনিক অৱক্ষয় ঘটিব ধৰিছিলে। চ' যিখিনি আমাৰ হিউমেন ভিউ আছিলে, হিউমেন ভেলু আছিলে, সেই হিউমেন ভেলুবিলাকৰ আৰু যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল যিখিনি থট আছিলে, সংগঠন এটাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ভাৱ আছিলে, সংগঠন বুলি যিটো ভিউজ আছিলে, সেই ভিউজটোত তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা দেখা পাইছিলে আৰু এটা অৱক্ষয়ৰ ৰূপ ল'ব ধৰিছিলে, য'ত তেওঁ দৃষ্টিত ক'ব বিচাৰিছিলে যে মানসিকভাৱে যদি ডেভেলপ নহয়, সেই সংগঠনটো কেতিয়াও সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। চ' আৰু এটা কথা তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিলে যে ইয়াৰ বাবে তেওঁ সকলো লোক, সংগঠন আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আছে, এই সম্পৰ্কবিলাকত এটা চেঞ্জ বিচাৰিছিলে, যাতে আৰু অলপ ডেভেলপ হ'ব পাৰে বা সকলো ক্ষেত্ৰতে বিকাশ হ'ব পাৰে। তেওঁৰ ভিউজটো হৈছে তেনেধৰণৰ। সেইকাৰণে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে এটা পাৰস্পৰিক তেওঁলোকৰ মাজত এটা পৰিৱৰ্তন আহক, য'ত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেলেগ বেলেগ মানুহে তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষম অনুসৰি, তেওঁলোকৰ ক্ষমতা অনুসৰি, বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অনুসৰি তেওঁলোকে সংগঠন এটাত কেনেদৰে নিয়োগ হ'ব পাৰে বা যিটো হিউমেনিষ্টিক ভিউ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বা শ্ৰমিকে হওক বা মালিকে হওক, সকলোৱে যাতে এটা হিউমেনিষ্টিক ভিউ এটা এপ্ৰ'চ কৰে বা মানৱীয় দৃষ্টিভংগী সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে উদাৰ দৃষ্টিভংগী হয়, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰিছিলে। চ' তেওঁৰ যিটো অৱদান, সেই অৱদানে ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰেছে ক'ব বিচাৰিছিলে যে মানুহ আৰু সংগঠনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, হিউমেন এণ্ড ৰিলেশ্যন উইথ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' এইখিনি আমি আগৰ পৰ্যায়তো আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে থিয়ৰী এটাত বা যিকোনো থিয়ৰী হওক, আজি ছ'চিয়লজিকেল থিয়ৰী হওক অৰ ক্লাছিকেল থিয়ৰী অৰ আমি চাইক'লজিকেল থিয়ৰী হওক, যিকোনো থিয়ৰীতে আমি মানুহৰ লগত যিটো আমাৰ সংগঠন এটাৰ বা ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বা দেশ এখনৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আৰু তেওঁ কেনেদৰে বিকাশ হৈছিলে, সেই বিকাশবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি অধিক সক্ষম হ'ম। চ' সাংগঠনিক শিক্ষণ আৰু কাৰ্য গৱেষণা, ইয়াক আমি বুজো থুলমূলকৈ। চ' মানুহ আৰু সংগঠনৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু সাংগঠনিক বিকাশ আৰু কাৰ্য গৱেষণা যিখিনি তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চ আছিলে, সেইখিনি বুজাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছৰ যিখিনি অৱদান আছিলে। চ' তেওঁৰ ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব আৰু সংগঠন ব্যৱস্থাপনাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁ কিছুমান ছিষ্টেমক তেওঁ ওকালতি কৰাৰ দৰেও কৰিছিলে, যি স্বাৰ্থৰ সংঘাত আছিলে আৰু হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে আৰু যিখিনি উৎপাদনশীলতাৰ তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছিলে, সেই তাৰ জৰিয়তে তেওঁ যিখিনি আমাক থিংকিং বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ভিউজ আগবঢ়ালে, সেইখিনি উৎপাদনশীলতাৰ সংগঠন এটাত সহায় কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত আমি দেখা পাম যে ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছৰ যিখিনি ভিউ, তাতে হিউমেন যিটো চাইক'লজি বা মানৱীয় যিটো মনোবৈজ্ঞানিক যিটো দিশ আমাৰ, সেই দিশটোৰ বাবে এটা বিশেষ স্থান পাইছিলে, যাৰ জৰিয়তে অৰ্গেনাইজেশ্যন এখন অধিক সবল হ'ব পাৰে। চ' আমি ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছৰ বিষয়ে আৰু অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ জৰিয়তে। চ' ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছ এ প্ৰফাইল হিচাপে আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। চ' এজ এ আমেৰিকান ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্ট আছিলে তেওঁ। ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছৰ জন্ম আৰু তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল নিউ জাৰ্চিৰ নিউয়ৰ্কত। চ' তেওঁ এজন মনোবৈজ্ঞানিক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু কানাছত যিটো বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ত 1949 পৰা মনোবিজ্ঞান আৰু অৰ্থনৈতিক বিষয়ত তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা MA লাভ কৰিছিলে।
স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছতে তেওঁ 1951 চনত কাৰ্নেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সাংগঠনিক আচৰণৰ ওপৰত যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত তেওঁ PhD লোৱা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে। আৰু 1951 চনতে তেওঁ য়েল শ্ৰমিক ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, য'ত য়েল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা শৈক্ষিক কেৰিয়াৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে। কেৰিয়াৰ যিটো আমাৰ এডুকেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ছিষ্টেম আছে, সেই কেৰিয়াৰ ছিষ্টেম তেওঁ এটা ভাগ হিচাপে তেওঁ এটা নতুন এটা দিশ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে য়েল ইউনিভাৰ্চিটিত, য়েল বিশ্ববিদ্যালয়ত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ব্যৱস্থাপনা বিজ্ঞানৰ তেওঁ এজন অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যকৰীতা কৰি আছিলে বা তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে য়েল ইউনিভাৰ্চিটিত। তাৰপিছতে 1971 চনত তেওঁ কাৰ্যৰ পৰা অৱসৰ লৈছিলে আৰু গোটেইখিনি কাম তেওঁ এই যিখিনি আমাৰ বিহেভিয়াৰেল এপ্ৰ'চৰ ওপৰত বা যিখিনি তেওঁৰ সাংগঠনিক যিখিনি ভিউ আছিলে বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত, আৰু তেওঁৰ ব্যৱস্থাপনা বিজ্ঞানৰ যিহেতু অধ্যাপক আছিলে, তেওঁ গোটেইখিনি সুচাৰুৰূপে ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, বিভিন্ন বুকছ, বিভিন্ন তেওঁ আৰ্টিকেল লিখি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থিয়ৰী আমাক সংগঠন এখন চলাবৰ বাবে, অৰ্গেনাইজেশ্যন এখন সক্ষম হ'বলৈ কেনেদৰে তেওঁৰ থিয়ৰীটো আমি মানি চলিব লাগিব বা তেওঁৰ থিয়ৰীটো আমি এপ্ৰ'চ কৰি কেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ বা প্ৰশাসন এখন চলি আছে, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুবিলাক আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' 1971 চনত তেওঁ অৱসৰলৈকে যিখিনি শিক্ষা আৰু সাংগঠনিক আচৰণ এজ এ অধ্যাপক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে, হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যায়। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ 2013 চনৰ 16 নৱেম্বৰ প্ৰায় 91 এজ হৈছিলে, 90 বছৰমান বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। চ' থুলমূলকৈ আমি ক্ৰিছ হাৰ্গিছৰ তেওঁৰ জীৱনীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ বিশেষভাৱে জানিবলৈ হ'লে আমি আৰু অলপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব। চ' পাঠ্যপুথিত আমাৰ এইখিনি জানিলেও আমাৰ বিশেষভাৱে দিয়া হৈছে যে তেওঁ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে, মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এইখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ পাঠ্যপুথিত নিহিত হৈ আছে। চ' বিশেষভাৱে জানিবলৈ আমি আৰু অলপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব। চ' নেক্সট পৰ্যায়টো হৈছে ক্ৰিছ হাৰ্গিছৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক গৱেষণা আছিলে, সেই গৱেষণাই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত এটা আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক এটা গাঁথনি তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছিলে, য'ত এটা নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰণালী হৈছিলে, এটা কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম বুলি কওঁ। সেই নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰণালী আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰভাৱ আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে সঁহাৰি দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে যিখিনি আমাৰ ৰুল বা নীতি নিয়ম আগবাঢ়ি আছে বা সংগঠন এখনত কিদৰে তেওঁ সঁহাৰি আগবঢ়াই দিছিল বা তেওঁলোকৰ সৈতে খাপ খাইছিল, যি তাক অন্বেষণ কৰিছিল ক্ৰিছ হাৰ্গিছে। চ' ইয়াতে আমি ক্ৰিছ হাৰ্গিছৰ কিছুমান থিয়ৰিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি আলোচনা কৰিম। চ' একৰ্ডিং টু ক্ৰিছ হাৰ্গিছ, তেওঁ হাৰ্গিছ এণ্ড স্কুলছ 1978 হাৰ্গিছ এণ্ড চনৰ মতে তেওঁ আৰু এজন দাৰ্শনিক আছিলে। তেওঁ কি কৰিছিলে, এটা ষ্ট্ৰং বিলিভ আছিলে, তেওঁলোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিলে যে সাংগঠনিক গাঁথনি আৰু যিটো ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বৰ মাজত এটা আন্তঃসম্পৰ্ক বিৰাজ কৰিছিল। চ' থিয়ৰিটিকেল আণ্ডাৰপাইনিং অফ ক্ৰিছ হাৰ্গিছ থিয়ৰিজ, আমি ইয়াতো আমি দেখা পাম যে তেওঁ যিটো থিয়ৰী আগবঢ়াইছিলে সেইটো আমাৰ সংগঠন এটাৰ বাবে বা প্ৰশাসনৰ বাবে, আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এই বিষয়বস্তু অনুসৰি যিখিনি আমি সাংগঠনিক গাঁথনি আছে, এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিখিনি ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেম আৰু ব্যক্তিত্ব যিখিনি পাৰ্চনেলিটি, সেই পাৰ্চনেলিটিৰ মাজত এটা আন্তঃসম্পৰ্ক এটা বিৰাজ কৰে। সেই বিষয়ে তেওঁ এই ক্ৰিছ হাৰ্গিছে তেওঁৰ কিছুমান ভিউজ আগবঢ়াইছে। চ' ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোকৰ যিখিনি বিকাশ আছে বা ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে পাৰস্পৰিকভাৱে দায়বদ্ধ, তেওঁলোকে ইটোৰ সিটোৰ লগত দায়বদ্ধ হৈ থাকে। চ' ব্যক্তিৰ সংগঠন আৰু কাৰ্য দুয়োটাই ইজনে সিজনৰ পৰা আৰু যি পৰিৱেশত কাম কৰে তাৰ পৰা শিকিব লগা হৈছে। চ' যিটো পৰিৱেশত এজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰে, সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা বহুতো কথা শিকিব লগা থাকে। Both the organization and action of individual should learn from one another and from environment in which it operates. চ' এইখিনি তেওঁ যি পৰিৱেশত কাম কৰে আৰু সেই সংগঠনৰ ইজনে সিজনৰ ওপৰত এটা যিহেতু ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈ থাকে, আন্তঃসম্পৰ্ক হয়, চ' সেইখিনিৰ মাজত বা সেইখিনি পৰিৱেশত বা সেইটো এনভাইৰনমেণ্টত
তেওঁ কেনেদৰে কাম কৰি আছে, গোটেইখিনি বস্তু ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে পৰিৱেশৰ লগত, তেওঁৰ মানসিক আচৰণৰ লগত, সংগঠনৰটোৰ বিকাশ, গোটেইখিনি এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে ৰিলেশ্যন আমি দেখা পাওঁ তেওঁৰ থিয়ৰী মতে। চ' লগতে আমি দেখা পাইছোঁ যিটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ছিষ্টেম আছে, সেই এনভাইৰনমেণ্ট ছিষ্টেমটো ডে বাই ডে আমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। সেই চেঞ্জিং ছিষ্টেম যিটো আমাৰ পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনে আমাৰ কৰ্মস্থানত বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰে। আৰু আমি ডেইলি দেখা পাই আহিছোঁ কেনেদৰে এটা ৱৰ্কিং অৰ্গেনাইজেশ্যনত এনভাইৰনমেণ্ট এটাই প্ৰভাৱ পেলাই থাকে। বেলেগ বেলেগ সময়ত সংগঠন এটাই তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আমি পেলোৱা দেখা পাইছোঁ। আৰু এইটো এটা নিৰন্তৰ সত্য কথা, যিহেতু পৰিৱেশে এটা কৰ্মসংস্থা বা সকলো কৰ্মতে আমাক প্ৰভাৱিত কৰা দেখা যায়। য'ত ব্যক্তিসকলে সংগঠনটোৰ বাবে যিটো তেওঁলোকে এটা লাৰ্ণ কৰে, সেই যিটো শিকাৰ পদ্ধতি, সেইটো শিকাৰ যিটো তেওঁলোকে ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে সংগঠনটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰে। পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনে কৰ্মস্থান যিটো প্ৰভাৱিত কৰে, আৰু ব্যক্তিসকলে সংগঠনটোৰ বাবে শিকাৰ এজেণ্ট হিচাপে শিকিব আৰু ইয়াত কামো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। চ' গোটেইখিনি এটা এনভাইৰনমেণ্ট ছিষ্টেমৰ বিষয়ে, য'ত সুচাৰুৰূপে এজন ব্যক্তিয়ে সংগঠন এটাত কেনেদৰে কাম কৰিব পাৰে, কেনেদৰে তেওঁৰ মানসিক বিকাশটো সম্ভৱ হ'লেহে বা কেনেকুৱা পৰিৱেশত এটা মানসিক বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠে, এখন সংগঠন এখন আৰু সুচাৰুৰূপে চলিব পাৰে, এই গোটেইখিনি তেওঁ আমাক তেওঁৰ ভিউজৰ জৰিয়তে, যিটো তেওঁৰ থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীটোৰ বিষয়ে আমাক তেওঁ যিখিনি জানিবলৈ আমাক দিছে। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ দিশ আমাৰ দেখুৱাইছে, ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছ আৰু শ্বনৰ মতে, আৰু এজন দাৰ্শনিক আছিলে, তেওঁ ছ'চিঅ' চাইক'লজিষ্টেই হয়, একৰ্ডিং টু শ্বন এণ্ড ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰিছ। চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান, সেইটো 20th century মাজভাগত আহিছিলে। চ' যেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ল্ডত কি হৈছিলে, বিশ্বৰ যেতিয়া আমাৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছিলে, সেই ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ সময়ত ঔদ্যোগিক বিকাশৰ পৰা যিখিনি লাভালাভ হৈছিলে, তাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল তেওঁলোকে। আৰু লগতে ইয়াৰ এটা প্ৰতিকূল প্ৰভাৱৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছিলে। চ' যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো আমাৰ বিপ্লৱ বা ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যু আমাৰ সমাজত আহিছিলে 20শ শতিকাত, চ' তেওঁলোকৰ এই গোটেইখিনি ভিউজ, সেই ভিউজবিলাকে এটা প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ সমাজত আমাক দেখুৱাইছিলে। চ' বস্তুগতভাৱে কেৱল আমাৰ খাদ্য, আশ্ৰয়, বাসস্থান আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱাই হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো হওক, বা জীৱন ধাৰণৰ যিখিনি আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যন ছিষ্টেম বা নগৰীয় যিটো মানদণ্ড, সেই ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ উন্নত হৈ আহিছে। আমি আজি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঘৰত থাকিব লৈছোঁ, বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য প্ৰণালী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, বা অন্যান্য সামগ্ৰীৰ আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ যিটো আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ যিটো মানদণ্ড, সেই মানদণ্ডটো দিনে দিনে আমাৰ অলপ চেঞ্জো হৈ আহিছে পৰিৱেশৰ লগত, আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ উন্নত হৈ আহিছে। চ' এনেদৰে তেওঁৰ যিটো ভিউ, সেই ভিউজটোৱে আমাৰ 20শ শতিকাত এটা বিশেষভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ। চ' আমি দেখা পাওঁ যে এক্সপেঞ্চিভ বুকে এখন হওক, বা কিতাপ এখন যদি আমি লওঁ, বা আলোচনী এখন লওঁ, বা আমি নিউজ পেপাৰে হওক, বা আন বহুতো উন্নত ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল হওক, তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক জীৱনত অৰিহণা যোগাইছিল। ই মানুহৰ মানসিকতা অধিক বস্তুবাদীৰ পৰা কম অবস্তুবাদীলৈ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গতি প্ৰদান কৰিছিল, যিটো আমি মাছলোৰ থিয়ৰীটো আমি পাওঁ। একৰ্ডিং টু আব্ৰাহাম মাছলো, তেওঁৰ থিয়ৰীটো আমি, য'ত আমি মানৱীয় দৃষ্টিভংগীক আৰু উন্নতভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক ভিউ, সেই মেটেৰিয়েলিষ্টিক ভিউজৰ পৰা কিদৰে বস্তুবাদী দিশৰ পৰা কিদৰে অবস্তুবাদী দিশলৈ আমি সংগঠন এটাত আগবাঢ়ি আহিছোঁ বা সন্মিলিত হৈছোঁ, সেইখিনি আমি বিশেষভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' মাছলোৰ থিয়ৰীত যিহেতু আমি পাই আহিছোঁ যে এটা মধ্যস্থৰ মানুহৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তা থাকে, হিউমেন নিড। চ' একৰ্ডিং টু আব্ৰাহাম মাছলো, তেওঁৰ থিয়ৰীত আমি হিউমেন নিডবিলাকৰ বিষয়ে, যে মানুহক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, খাদ্য, আশ্ৰয়, আৰু যিখিনি আমাক পিন্ধিবলৈ কাপোৰ লাগে, সেইবিলাকৰ বাহিৰেও আমাৰ কি কি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন, বা কেনেকুৱা কোনটো স্তৰত মানুহৰ ব্যক্তিৰ জীৱনত বেলেগ বেলেগ স্তৰত আমাৰ বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মাছলোৰ থিয়ৰীত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। একৰ্ডিং টু মাছলোৰ যিখিনি মধ্যস্থৰ প্ৰয়োজনীয়তা, য'ত আমি
সুৰক্ষা ছিকিউৰিটি বুলি কওঁ, সেই সুৰক্ষাটো আমি এটা মধ্যস্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব লাগিব। তাৰো উচ্চ স্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আত্মসন্মান আৰু আনৰ প্ৰতি যিটো সন্মান থাকে, চেল্ফ ৰেচপেক্ট আৰু ৰেচপেক্ট টু আদাৰ্ছ। ইয়াতে তেওঁ মাছলৈ উচ্চ স্তৰৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা বা নিড বুলি তেওঁ আলোচনা কৰিছিল। সামাজিক স্বীকৃতি, ছ'চিয়েল যিটো তেওঁ স্বীকৃতি বিচাৰিছিল, আৰু আত্মপ্ৰকৃতকৰণ আৰু পৰিপূৰ্ণতা। চ' এই গোটেইখিনি তেওঁ এটা উচ্চ স্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা হিচাপে তেওঁ যিহেতু মেনশ্যন কৰিছিল। আৰু আৰ্গিছে লক্ষ্য কৰিছিল যে যেতিয়া মানুহৰ মানসিকতা সলনি হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ভিউজ, কথা বতৰা, চিন্তা চৰ্চা সলনি হৈ আছিল, পুৰণি আনুষ্ঠানিক যিটো সংগঠন, সেই সংগঠনৰ গাঁথনিবোৰে এটা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল। আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো চিকিৎসা, সেই চিকিৎসাত আমি বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীত চেঞ্জ আমি দেখা পাইছিলোঁ, আৰু বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী বা যান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগীত আবদ্ধ হৈ আছিল। তাৰপিছতে কি হৈছিলে, তেওঁৰ যিটো যুক্তি দিছিল যে সংগঠনৰ গাঁথনি আৰু নেতৃত্বৰ যিটো শৈলী আছিল, সেই শৈলীৰ সৈতে ব্যক্তিৰ এটা পুৰণি দৃষ্টিভংগী আমি দেখা পাইছিলোঁ। চ' ব্যক্তিৰ জীৱনৰ ব্যক্তিগত বিকাশ আৰু যিটো বিকাশৰ পৰা তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেপত তেওঁৰ যিটো দৃষ্টিভংগীৰো আমি বিকাশত দেখা পাইছিলোঁ। ইয়াৰ ফলত ব্যক্তি আৰু সংগঠন দুয়োৰে ক্ষতি হৈছিল কেতিয়াবা, আৰু কেতিয়াবা বিকাশো হোৱা দেখা গৈছিল। ই কেৱল মানৱ আৰু সাংগঠনিক ক্ষয়লৈ যাব পাৰে। সেইদৰে যেতিয়া আমাৰ গোটেই মানৱীয় দৃষ্টিভংগীটো আমি চেঞ্জ হয় বা ব্যক্তিৰ যিহেতু চেঞ্জ হয়, তেওঁলোকৰ মানসিক সাল সলনি হয়, পৰিৱৰ্তন হয়, কেতিয়াবা এটা সাংগঠনিক ক্ষয়ো লৈ আগবাঢ়িব পাৰে। চ' যেতিয়া সংগঠনবোৰে ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিকাশ কৰিবলৈ সহায় আৰু উৎসাহিত কৰে, তেতিয়াই দুয়োৰে বাবে এক লাভজনক আৰু এটা ভাল পৰিস্থিতি তেওঁলোকৰ মাজত সম্ভৱ হৈ উঠিব। আৰু ক্ৰিছ আৰ্কিছৰ মতে সাংগঠনিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যিখিনি তেওঁ হস্তক্ষেপ ৰণনীতি বা বিকশিত কৰিছিল, সেইখিনিও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি এই থিয়ৰী বা আণ্ডাৰপাইনিং ক্ৰিছ কাৰেজ থিয়ৰিজ আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁৰ এই থিয়ৰীবোৰ বা তত্ত্ববোৰৰ ভিতৰত আছে এটা অপৰিপক্কতা আৰু পৰিপক্ক তত্ত্ব, য'ত আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নত কৰাত সফল হৈছে, আৰু উদ্ভাৱনী মূলত যিটো সাংগঠনিক বিকাশ হয় বা সাংগঠনিক গাঁথনিৰ যিবিলাক ছিষ্টেম আছে, এই ছিষ্টেমবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আৰু সংবেদনশীলভাৱে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিল। চ' থিয়ৰিটিকেল আণ্ডাৰমাইনিং অফ ক্ৰিছ আৰ্কিছ, এইখিনি বিষয়ে এটা বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ ভিউজ আগবঢ়াইছে। প্ৰথমত হৈছে মেচিউৰিটি থিয়ৰী তেওঁ আগবঢ়াইছে। তাৰপিছত ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স, এই দুটা বস্তু তেওঁ আমাক মেনশ্যন কৰিছে। চ' একৰ্ডিং টু ক্ৰিছ আৰ্কিছ, এই থিয়ৰিটোৰ জৰিয়তে কি হৈছে, যিখিনি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনত ব্যক্তি আৰু বা সমাজ এখনত ব্যক্তি আৰু ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব আৰু সংগঠনৰ ওপৰত তেওঁৰ কামত যিখিনি বিকশিত ছিষ্টেম ৰূপ আছিল, সেই ৰূপবিলাক আৰু ভালদৰে উপস্থাপন তেওঁ কৰিছিল। চ' এইটো বহুতো তত্ত্বৰ ভিতৰত এটা, যে যি সাংগঠনিক গাঁথনিৰ সৈতে মানৱৰ যিটো প্ৰকৃতি, মানৱ সমাজৰ যিটো প্ৰকৃতি আৰু আচৰণ মাজত এটা তেওঁলোকৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে। চ' মানৱ সমাজৰ প্ৰকৃতি আৰু আচৰণ, এই গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে এই থিয়ৰীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন এটা নতুন এটা দিশ আমাক দেখুৱাইছিলে আৰু ব্যাখ্যা কৰিছিলে, তেওঁ ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে। ইয়াতে ক্ৰিছ আৰ্কিছে যিটো আমাৰ আমোলাতান্ত্ৰিক আৰু পিৰামিডীয় যিটো মূল্যবোধৰ তুলনা কৰিছিল, যি প্ৰক্ৰিয়া অধিক মানৱতাবাদী আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্য প্ৰণালীৰ সৈতে বহুতো সংগঠনৰ অধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল। চ' এই তত্ত্ব অনুসৰি কি হৈছিলে, এজন ব্যক্তিৰ বিকাশ কি হয়, অপৰিপক্কতাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ সৈতে পৰিপক্ক স্কেললৈকে যিটো প্ৰক্ৰিয়া হয়, সেই প্ৰক্ৰিয়ালৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নিছিল। এটা মেচিউৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই মেচিউৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ ইমেচিউৰৰ পৰা মেচিউৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। চ' ব্যক্তিৰ বিকাশ তেতিয়াহে সম্ভৱপৰ হৈ উঠে। আৰু তেওঁৰ মতে যেতিয়া বহুতো যিটো পুৰণি সংগঠন আছিলে, সেই সংগঠনবিলাকৰ গাঁথনিবোৰে লোকসকলে এটা পৰিপক্ক মেচিউৰিটি বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰি আহিছে। আৰু বিশেষত্ব হৈছে যে ইয়াত কি হয়, অলসতা, আগ্ৰহৰ অভাৱ, উদাসীনতা আদি দিশ আমি
দেখা পোৱা নাছিলে চ' ব্যক্তিয়ে কি হয় এতিয়াও যিহেতু কিছুমান ধনৰ লোভী ব্যক্তি থাকে বা অপব্যয় ব্যক্তি থাকে আৰু ত্ৰুটিৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে চ' কেতিয়াবা কি হয় সংগঠন এটাত যিদৰে অলসতা দেখা যায় আগ্ৰহৰ অভাৱ দেখা যায় সেই আগ্ৰহৰ অভাৱ হ'লে কি হয় ব্যক্তিবিলাক কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ত্ৰুটিৰ সম্ভাৱনা পোৱা দেখা গৈছিলে চ' এইবিলাকৰ জৰিয়তে কি হয় সংগঠন এটাত কিদৰে ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ইমিচিউৰ ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে তেওঁ এই থিয়ৰীত তেওঁৰ এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে সেয়েহে তেওঁলোক কৈছিলে যে ব্যক্তিসকলক বা তেওঁলোকক সংগঠনৰ লক্ষ্যৰ সৈতে ভালকৈ মিলাবলৈ বা সংগঠনৰ যিটো লক্ষ্য যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যৰ লগত ভালকৈ সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকে কাৰ্য বিশেষজ্ঞতা আৰু যিটো তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ লক্ষ্য আছে সেই দিশত আগবাঢ়িবলৈ লোকসকলৰ মাজত এটা ইউনিটি থাকিব লাগিব আৰু যিটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম কৰিব লাগে সেই শৃংখলাবদ্ধটো এটা নিৰ্দিষ্ট আদেশ তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে মানি চলিব লাগিব আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ যিখিনি ম্যাদ সেইখিনি পুৰণি সংগঠনৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকল নেতাসকলৰ প্ৰতি আজ্ঞাকাৰী আৰু নিৰ্ভৰশীল আৰু নিষ্ক্ৰিয় বা অধীনস্থ হ'ব লাগিব চ' তেওঁলোকে দেখা যায় যে যিটো কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম এটা সংগঠন এখনত থাকে বা সংগঠনৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰ লগত যদি তেওঁলোকৰ তালটো নিমিলে বা কাৰ্যপ্ৰণালী বিশেষজ্ঞতা তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্যতা নাথাকে তো সেই গোটেই বস্তুবিলাক এটা সংগঠন এটা চলিবলৈ এটা নিষ্ক্ৰিয় এটা অধীনত এটা চলিব লগা হয় য'ত তেওঁলোকে ভাবে যে কৰ্মচাৰীসকলে নেতাসকলৰ প্ৰতি সদায় আজ্ঞাকাৰী আৰু সেইটো মানি চলিলে সংগঠন এটা সুচাৰুৰূপে আগবাঢ়ি যাব লাগিব চ' এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম য'ত মানে পুৰণি সংগঠনৰ নীতিবোৰে কঠোৰ নিয়ম আৰু নিয়মাৱলী অনুসৰণ কৰে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম এটা মানি চলে যে শ্ৰমিকে বা মালিকৰ কথা মতেই চলিব লাগিব তেওঁলোকে যি আচৰণ কৰে সেইটোকে মানি চলিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ এটা শৃংখলাবদ্ধ নীতি যদি প্ৰস্তুত নকৰে তথাপিও তেওঁলোকে ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম সেইবিলাক বা তেওঁলোকে যিহেতু কণ্ট্ৰল কৰে তলৰ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকলক চ' এইখিনি তেওঁলোকে কঠোৰ নিয়মাৱলী অনুসৰণ কৰে আৰু পৰিচালনা নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যে কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অনুভৱ কৰায় আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এটা ভয় ভাৱ দেখুৱায় চ' এই গোটেইখিনি ব্যাখ্যা এটা তেওঁৰ থিয়ৰীত আমাৰ আগবঢ়াইছিলে ইমিচিউৰ এণ্ড মেচিউৰ থিয়ৰী আৰু আৰ্গ্ৰেছে তাতে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে যিখিনি অধীনস্থ আছে সেই অধীনস্থসকলৰ তলত কাম কৰে তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা নেতৃত্বৰ প্ৰভাৱ আনুষ্ঠানিক সংগঠনৰ জৰিয়তে বা সেই আনুষ্ঠানিক সংগঠনটোৱে অধীনস্থসকলৰ ওপৰত থকা প্ৰভাৱৰ দৰে আৰু লগতে তেওঁ আৰু এটা যুক্তি দিছিলে যে যিখিনি আমাৰ অধিপত্যবাদী নেতৃত্ব আছিলে বা আমোলাতান্ত্ৰিক যিবিলাক সাংগঠনিক গাঁথনি আছিল সেই গাঁথনিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা যিবিলাক ক্ষতি হৈছিলে সেই ক্ষতিক শক্তিশালী আৰু চিৰস্থায়ী কৰি তুলিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে কি হৈছিল এজন পৰিপক্ক ব্যক্তি হিচাপে এজন সক্ৰিয় স্বতন্ত্ৰ আৰু আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ মানুহ হিচাপে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে চ' ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰেছে যিখিনি তেওঁ ভিউজ দিছিলে সেই ভিউজৰ মতে পৰিপক্ক লোক হৈছে সেইসকল মানুহ যিসকলে অধিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছিলে তেওঁ থিয়ৰীত চ' মেচিউৰ পাৰ্চন হিচাপে যিবিলাকে অধিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু বিভিন্ন কাম চম্ভালিবলৈ ইচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰাত সদায় সামৰ্থ্য ৰাখে চ' যিবিলাক ব্যক্তিয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত দিবলৈ বা তেওঁলোকক সিদ্ধান্ত লোৱাত যিবিলাক তেওঁলোকে ডিচিজন লয় সেই ডিচিজন ল'বলৈ তেওঁলোকে সদায় অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ দায়িত্ব চম্ভালিবলৈ তেওঁলোকৰ যিটো ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আৰু সেই সকলৰ যিখিনি দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্বখিনি বা এটা পৰিপক্ক দায়িত্বত বা সংগঠন এখনৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো ল'বলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব লাগিব সকলো সময়তে
চ' তেনে এজন ব্যক্তিহে পৰিপক্ক ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ গণ্য কৰিছিল একৰ্ডিং টু ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰেছ। চ' আৰ্গ্ৰেছৰ মতে কিছুমান পৰিৱৰ্তন তেওঁ আমাক দেখুৱাইছিলে যে বেলেগ বেলেগ পৰিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ দিছিলে যি ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিজনৰ যিটো অপৰিপক্কতা ব্যক্তিত্ব বা পৰা পৰিপক্ক ব্যক্তিত্বলৈ বৃদ্ধি হোৱাত আৰু এটা সাক্ষী হোৱাত সহায় কৰিছিল। চ' ব্যক্তি এজনৰ যিহেতু এটা ইমেচিউৰ ছিষ্টেম আছে, সেই ইমেচিউৰ ছিষ্টেমৰ পৰা এটা মেচিউৰ ছিষ্টেমলৈ তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিক কেনেকৈ আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিব সেইটো দিশৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে তেওঁৰ এই ইমেচিউৰ এণ্ড মেচিউৰ থিয়ৰিটো আমাক দেখুৱাইছিলে। আৰু ইয়াৰে কিছুমান পৰিৱৰ্তিত চেঞ্জ, কিছুমান আমাৰ চেঞ্জিং ছিষ্টেম আছিলে, সেই চেঞ্জবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ আমাক মেনশ্যন কৰিছিল। চ' 7টা চেঞ্জৰ বিষয়ে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিল। ক্ৰিছ আৰ্গ্ৰেছ ছাজেষ্টেড 7 চেঞ্জেছ that may help the individual to move and witness growth from immature personality to mature personality. চ' এই চেঞ্জবিলাকৰ জৰিয়তে সংগঠন এটাত তেওঁ কিদৰে আমাক সক্ষম স্থান পাবলৈ তেওঁ এটা দিশ দেখুৱাই দিছিল, সেই দিশটোৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল, এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাম। চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ দিশটো হৈছে যে ব্যক্তিয়ে individual will move from passive state as an infant to active state as an adult. চ' ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কেঁচুৱা হৈ থাকে, এটা ইনফেণ্ট হৈ থাকে, একেবাৰে কেঁচুৱা হৈ থাকে, সেই কেঁচুৱা স্তৰ হিচাপে নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক অৱস্থা পায় তেতিয়া সেই সক্ৰিয় অৱস্থালৈ যাব পাৰিব। তাৰপিছতে ইণ্ডিভিজুৱেল উড গ্ৰ' ফ্ৰম বিং ডিপেণ্ডেণ্ট টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। চ' ব্যক্তি নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব। যেতিয়া নিৰ্ভৰশীল হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা স্বতন্ত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে এটা চেঞ্জ পাব ছ'চাইটিত। চ' এজন ব্যক্তি যেতিয়া বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ এটা ধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰ্যপ্ৰণালী, তেওঁলোকৰ লাইফ চাইকেল বা তেওঁলোকৰ যিখিনি চাইক'লজিকেল ছিষ্টেম সেইটো তেওঁলোকৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকে, পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি গৈ থাকে। তাৰপিছত এটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ হ'বলৈ বিচাৰে। চ' সেই চেঞ্জটো আনিবলৈ কাৰণে তেওঁৰ এই ব্যাখ্যাত আমাক দেখুৱাইছে যে কিদৰে ব্যক্তি নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে। তাৰপিছতে তেওঁ নেক্সটটো কৈছে যে ব্যক্তিয়ে কেইটামান বিভিন্ন ধৰণে আচৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। চ' ইণ্ডিভিজুৱেল উইল বি এবল টু বিহেভ ইন লটছ অফ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ দেন এ ফিউ ৱেজ। চ' এটা ফিউ ৱেজ তেওঁৰ যিখিনি আচৰণ দেখাবলৈ যিহেতু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান দিশ আমাক দেখুৱাৰ উপৰিও তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁৰ সেই সক্ষমতা দেখুৱাবলৈ তেওঁ সদায় প্ৰস্তুত থাকিব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে। তাৰপিছতে ফ'ৰ্থ চেঞ্জটো হৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইণ্টাৰেষ্ট উড বিকাম ডিপ এণ্ড ষ্ট্ৰং whereas in children they had shallower interest. চ' ব্যক্তিয়ে যেতিয়া আগ্ৰহ কৰে যে গভীৰ আৰু শক্তিশালী হ'ব তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটো, আনহাতে শিশু হিচাপে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ অধিক গভীৰ হ'ব। চ' যিহেতু হিউমেন বিং যিহেতু সদায় আগ্ৰহী হৈ থাকে, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ আগ্ৰহ থাকেই, ইণ্টাৰেষ্টবিলাক আমাৰ সদায় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে শিশু অৱস্থাৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে। চ' এইখিনি সদায় গভীৰ হ'ব লাগে আৰু অধিক গভীৰ হয়। সেই এটা চেঞ্জ আমিও তেওঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। তাৰপিছতে ব্যক্তিসকলে কেৱল যিটো হ্ৰস্বম্যাদী দৃষ্টিভংগী তাৰ তুলনাত দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগী আৰু অতীত আৰু ভৱিষ্যতৰ ওপৰত যিটো ধাৰণা কৰিব পাৰে যে অতীতত কি হৈছিলে বা ভৱিষ্যতে এইটো দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। চ' তেনেকুৱা এটা চেঞ্জ তেওঁ বা ধাৰণা তেওঁ ৰাখিবলৈ ব্যক্তিসকলৰ মাজত তেওঁ দেখা পাইছিলে। তাৰপিছতে এডাল্ট হেভ এ হায়াৰ লেভেল এৱাৰনেছ এণ্ড হেভ এ ষ্ট্ৰংগাৰ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল। চ' তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিৰ কেৱল অধীনস্থ হোৱাৰ পৰা সমান বা অতি অধীনস্থ পদলৈ যায়। তাৰপিছতে কি হৈছে আৰু এটা চেঞ্জ আমি পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ যিটো সজাগতা, সেই সজাগতাৰ স্তৰৰ পৰা এডাল্ট ষ্টেটৰ পৰা এডাল্ট হেভ এ হায়াৰ লেভেল। চ' প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ সজাগতাৰ যিটো স্তৰ, সেই স্তৰ অধিক আৰু শক্তিশালী আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁৰ এই চেঞ্জবিলাক আমাৰ দেখুৱাইছিলে। তো তেওঁ সেই ছাজেষ্ট কৰিছিলে।
In this opinion, these changes take place on an continuum and healthy personality develop along the continuum from immaturity to maturity. চ' এইটোৰ দিশত তেওঁ এটা বিশেষভাৱে আমাক এই ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ হিচাপে বা আমাৰ প্ৰশাসনত তেওঁৰ এই থিংকিং ভিউজটোৱে মানৱ আচৰণ বা হিউমেন ৰিলেশ্যনত আৰু হিউমেন চাইক'লজিত, হিউমেন ছ'চিয়লজিত, আমাৰ সমাজত, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত, আমাৰ প্ৰশাসনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছতে তেওঁ ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স এই ভিউজটো আমাক আগবঢ়াইছিলে। চ' এই থিয়ৰীৰ জৰিয়তে যিটো আমাৰ থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰ'চ আছে, তেওঁ সেই থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰ'চছ আৰু এটা ভিউজ আমাক দেখাইছিলে ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স। চ' ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্সেছ কি হয়, যে সংগঠন হৈছে লক্ষ্য বা কাৰ্যসূচীত থকা লোকৰ এটা সংগঠিত গোট। এইটো এটা সামূহিক প্ৰচেষ্টা, যাৰ দ্বাৰা কি হয়, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইজনে সিজনৰ ওপৰত এটা সহযোগিতা বা ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব লাগিব। ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স। চ' এটা সংগঠনত যিটো আমাৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ থিয়ৰী আমি পাই আহিছোঁ। লুথাৰ গুলিকৰ থিয়ৰী পাই আহিছোঁ, যিটো আমাৰ বিহেভিয়েৰেল এপ্ৰ'চ আমি পাইছিলোঁ। তাতে কি হয়, সংগঠন এটাত কেনেদৰে পাৰস্পৰিক সহযোগিতা, যিটো কোঅপাৰেশ্যন, আমি পোষ্টকপ থিয়ৰীও পাই আহিছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে। যিটো সহযোগিতা, সংগঠন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। সহযোগিতা আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বজাই ৰাখিবলৈ ব্যক্তি এজনে চেষ্টা কৰা উচিত বা বজাই ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰিম যে বিভিন্ন পাৰস্পৰিকতা দক্ষতা, সেই পাৰস্পৰিক দক্ষতা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। চ' সংগঠনত আৰু যিখিনি কাৰ্য কৰা হয়, সেই কাৰ্যবিলাকৰ লক্ষ্য হৈছে কাৰ্যসূচী যিখিনি থাকে, সেই কাৰ্যসূচীখিনি থকা লোকৰ এটা সাংগঠিত গোট, আৰু এইটো এটা সামূহিক প্ৰচেষ্টা, যাৰ দ্বাৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইজনৰ সিজনৰ সৈতে সহযোগিতা আৰু ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব লাগিব। চ' ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন পাৰস্পৰিক দক্ষতা য'ত প্ৰয়োজনীয়তা বুলি আমি কৈ আহিছোঁ, সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি ব্যক্তিৰ আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতা বা এজন ব্যক্তিৰ আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাই আন এজন ব্যক্তিৰ দক্ষতাৰ ওপৰত বা তেওঁৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা আমি দেখা পাইছোঁ বা দেখা পাম, যাৰ জৰিয়তে কি হয়, এই আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাই আনৰ ভিতৰত আৰু বৃহত্তৰ সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ এটা ব্যক্তিগত সামৰ্থ্যক বুজায়। চ' উদাহৰণস্বৰূপে এটা সংগঠন, অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত যিদৰে ব্যক্তি এজনে তেওঁৰ যিটো দক্ষতা আগবঢ়ায়, সেই আগবঢ়াইটোৱে বিভিন্ন বৃহত্তৰ সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে বা বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ বা ব্যক্তিগত যিটো তেওঁৰ সামৰ্থ্য, সেই সামৰ্থ্যক আৰু ডেভেলপ কৰাত আমি দেখা পাইছোঁ সংগঠনৰ জৰিয়তে। তাৰপিছতে আমি ক'ব লাগিব যে আৰ্গ্ৰিছে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে অৰ্গেনাইজেশ্যন এখনত যিহেতু এটা মেকানিষ্টিক এপ্ৰ'চ থাকে, হি বিলিভ ডেট দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন হুইচ ফ'ল'ড মেকানিষ্টিক এপ্ৰ'চ শ্ব'জ এ ল' ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স। তেওঁ একৰ্ডিং টু আৰ্গেৰিছ তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে এখন সংগঠনত যিহেতু এটা যান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী হৈ থাকে, মেটেৰিয়েলিষ্টিক এপ্ৰ'চ চলি থাকে, মানে কোনোবাই কাম কৰিছে, যাৰ যিটো যোগ্যতা, নিজৰ জেগাত চবে কাম কৰিছে, এটা মেচিনাৰী চিষ্টেমৰ দৰে, মেচিনৰ দৰে চবে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে। চ' অৰ্গেনাইজ চিষ্টেম এটাত যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ভিউ তেওঁ কৈছে, সেই ভিউজটোত কি হয়, সংগঠনবোৰে এটা নিম্ন পাৰস্পৰিক দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ভিউ আছিলে বা যিটো আমাৰ আগৰ সাংগঠনিক যিটো ছিষ্টেম আছিলে, চবেই নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজে নিজৰ কাম কৰি থাকে বা তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কেতিয়াবা সক্ষম নহ'বও পাৰে। চ' এটা নিম্ন পাৰস্পৰিক দক্ষতা তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বুলি আৰ্গ্ৰিছে কৈছে। চ' ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ এনে সংগঠনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো কাম কাজ আছে, সেই কাম কাজবিলাক কেতিয়াবা সন্দেহজনকো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে কিছুমান কথা লুকুৱাব পাৰে বা ভয় কৰিব পাৰে, সেনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগী তেওঁ আগবঢ়াইছিল। আৰু কেতিয়াবা কিছুমান অস্বাস্থ্যকৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতা অনুসৰণ কৰিছিল বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু কেতিয়াবা দেখা হৈছিল যে সহযোগিতাৰ অভাৱো তেওঁ দেখা পাইছিলে। চ' এইখিনি তেওঁ যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ছিষ্টেম, তেওঁ সেইটোত আছিলে বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু এই সকলোবোৰ কৰাকে ব্যক্তিজনৰ প্ৰদৰ্শন কমি যাব ধৰিছিলে।
চ' তেওঁলোকে যিহেতু কৰ্মচাৰী এজনে যদি সংগঠন এটাত বা তেওঁৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত যদি ভয়ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, যদি তেওঁৰ দক্ষতা দেখাবলৈ সক্ষম নহয়, যদি তেওঁ কৰ্মচাৰীসকল বেলেগ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যদি সন্দেহজনক ভাৱ থাকে, চ' তেনেকুৱা বা ইজনে সিজনৰ যদি সহযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সংকোচ কৰে, চ' তেনেকুৱা এটা মানসিক পৰিস্থিতিত বা তেনেকুৱা এটা মানসিক আচৰণ বা বিহেভিয়াৰেল যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেম এটা বা মানসিক দৃষ্টিভংগী এটা যদি সংগঠন এটাত থাকে, চ' সেইটো এটা সক্ৰিয় সংগঠন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চ' এই সকলোবোৰ কাৰকে ব্যক্তিজনৰ কি হয়, তেওঁক সদায় তেওঁক মানে ল' ক্ৰেডিট কৰি ৰাখিব আৰু তেওঁ সংগঠন এটাত কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব বা তেওঁৰ দক্ষতা সদায় কেতিয়াও সন্মান নাপাব পাৰে। চ' এইখিনিতে আইগ্ৰেছে সংগঠনবোৰৰ বাবে এটা যুক্তি দিছিল, যি বৌদ্ধিক আৰু যান্ত্ৰিক দক্ষতা আৰু আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাও উন্নত কৰাৰ বাবে অধিক গুৰুত্ব দিছিল। তেওঁৰ এই চিন্তা চৰ্চাৰ জৰিয়তে যিটো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স বুলি কৈছিল, সেই ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্সটো যদি নহয়, কি হয় সংগঠন এখনত কি হয়, যিটো আমাৰ বৌদ্ধিক দক্ষতা আৰু সেই বৌদ্ধিক দক্ষতাটো দেখুৱাবলৈ এটা আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নত কৰিবৰ বাবে যিটো গুৰুত্ব পাব লাগে এজন ব্যক্তিয়ে, সেইটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। চ' সেইবাবে তেওঁ এই ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেন্স ভিউজটো আমাক এই থিয়ৰীৰ জৰিয়তে আমাক আগবঢ়াইছিল, য'ত সংগঠন এখনত সহযোগিতা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। তেওঁ দেখিলে যে আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাৰ সৈতে জড়িত দক্ষতাক অৱহেলা কৰা হৈছে, য'ত এজনে ওকালতি কৰিছিল, যদি তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ আন্তঃব্যক্তিগতভাৱে অধিক সক্ষম হয়, তেওঁ সংগঠনটোৱে অধিক ভালদৰে কাম কৰে। চ' এইখিনিৰ বস্তু তেওঁ চালি জাৰি চাই এইটোৱে পাইছে যে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো জানিব পাৰিলোঁ যে সংগঠন এখনত কিদৰে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন বা ইণ্টাৰপাৰ্চনেল যিটো বিহেভিয়াৰ, যিটো সেই বিহেভিয়াৰটো যদি সক্ষম নহয় বা অধিক সক্ষম হ'লে নহ'ব, অধিক সক্ষম হ'ব লাগিব, সেই সক্ষমটোৱে কি হয় সংগঠনটোৰ আন্তঃগাঁথনিত এটা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু য'ত সংগঠনটোৱে অধিক ভালদৰে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু এটা সফল সংগঠন হিচাপে সেইটো ৰূপ লয়। চ' আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতা আন মানুহৰ দ্বাৰা যিটো জনবসতিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৈতে বা কাৰ্যকৰীভাৱে যিটো তেওঁলোকৰ মোকাবিলা হয়, সেই কৰাৰ ওপৰত সামৰ্থ্যতাক বুজায়। চ' এটা সংগঠনৰ লগত আৰু এটা সংগঠনৰ যিটো কাৰ্যকৰীতাৰ বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ যিটো এটা কম্পিটিশ্যন হয়, সেই কম্পিটিশ্যনত তেওঁলোকৰ সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দক্ষতা দেখাবলৈ আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাৰ জৰিয়তে সেই সামৰ্থ্যটো লাভ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁ প'ষ্ট কৰিছিল যে আন্তঃব্যক্তিগত যিটো দক্ষতা, সেই দক্ষতাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে তেওঁ কিছুমান চৰ্ত বা প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁ ফিল কৰিছিলে। সেই চৰ্তবিলাক মানি চলিলে যিহেতু এই ব্যক্তিগত যিটো দক্ষতা, সেই দক্ষতাৰ বিকাশত আৰু মানে পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিলে। চ' প্ৰথমটো হৈছে চেল্ফ একচেপ্টেন্সনেছ। This refers to the degree to the which a person values and himself in a positive fashions. চ' এই আত্মগঠনৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তি নিজকে ইতিবাচক দিশত তেওঁ কিমান দৰে আগবাঢ়িছিল, এইখিনি আগবাঢ়িছিল। তাৰপিছতে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে নিশ্চিতকৰণ, কনফাৰ্মেশ্যন, তাৰপিছতে এচেঞ্চিয়েলিটি। নিশ্চিতকৰণৰ দ্বাৰা আগ্ৰেছিভ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ যিটো বাস্তৱ পৰীক্ষা, সেইখিনি তেওঁ আগবঢ়াই দিছিল। তাৰপিছতে আৱশ্যকীয়তা, আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাৰ বাবে এটা তৃতীয় চৰ্ত তেওঁ কৰিছিল, সেইটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় সামৰ্থ্য ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় সামৰ্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা তেওঁলোকে সংজ্ঞায়িত কৰিছিল। চ' আন্তঃব্যক্তিগত যিটো দক্ষতা, সেই ধাৰণাটোৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰ্গেছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচৰণ বা ব্যক্তিসকলৰ সক্ষম আচৰণ তেওঁলোকে দৃঢ় প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য কৰিছিল। এই ধৰণৰ আচৰণবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে নিজৰ ধাৰণা আৰু অনুভূতিৰ বাবে দায়বদ্ধ স্বীকাৰ কৰা, প্ৰথম অৱস্থা। তাৰ দ্বিতীয় অৱস্থাটো হৈছে আনৰ ধাৰণা আৰু অনুভূতিৰ বাবে মুক্ত হোৱা আৰু নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে। তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নতুন ধাৰণা আৰু যিটো আমাৰ অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰা। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আনৰ ওপৰত যিখিনি ধাৰণা কৰা হয়, সেই ধাৰণাখিনি আৰু যিখিনি মালিক পক্ষৰ যিখিনি ভাৱ লোৱা হয়, সেইখিনিৰ পৰা মুক্ত হোৱা মালিক বা শ্ৰমিক ভাৱ,
সেই ভাৱটোৰ পৰা মুক্ত হোৱা আৰু সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাত সহায় কৰা। তাৰপিছতে এইখিনি তেওঁলোকে ভিউজ এই ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেঞ্চত তেওঁ আগবঢ়াইছিল, য'ত সহযোগিতা এটা সংগঠনৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। আন্তঃ ব্যক্তিগত যিটো সম্পৰ্ক তাৰ দক্ষতাটো বৃদ্ধি পায়। তাৰ জৰিয়তে এইখিনিও আমাক তেওঁ ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেঞ্চত আমাক দেখুৱাইছিল। তাৰপিছতে আৰ্গেছৰ কিছুমান তেওঁ অল্টাৰনেট অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাক আগবঢ়াইছিল। এই অল্টাৰনেট অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি বা কাৰ্যকলাপৰ সমাধানৰ বাবে এটা একক প্ৰক্ৰিয়াৰ সাংগঠনিক যিটো গাঁথনি, সেই গাঁথনিটো তেওঁ উপযুক্ত নহয় বুলি কৈছিল। চ' তেওঁৰ মতে ভৱিষ্যতৰ সংগঠনবোৰ যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বা পুৰণি আৰু নতুন যিখিনি ধাৰণা আছে, সেই দুই ধৰণৰ ধাৰণা সংমিশ্ৰিত কৰিছিল আৰু তেওঁ কিছুমান নতুন সাংগঠনিক গাঁথনিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক কিছুমান প্ৰস্তাৱ তেওঁ দিছিল। প্ৰথমটো আমি ক'ব পাৰিব পিৰামিডিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, মডিফাইড ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, পাৰ্টিচিপেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মেট্ৰিক্স অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' এই 4টা বিষয়বস্তু ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ আগবঢ়াইছিলে। হি প্ৰপ'জ চাম নিউ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' এইখিনি তেওঁ আমাক প্ৰস্তাৱ দিছিলে। চ' পিৰামিডিকেল গাঁথনিত কি হৈছিলে, নিয়মীয়া যিখিনি কাৰ্যকলাপ, সেই কাৰ্যকলাপ বা অভাৱনীয় অভিনৱ কাৰ্যকলাপ, এই গোটেইখিনি উপযুক্ত এক সঠিক আৰু ধ্ৰুপদী গাঁথনি তেওঁ দেখা পাইছিলে। য'ত কি হৈছিলে, লোকসকলৰ বাবে এই সকলো লোকসকলৰ বাবে উপযুক্ত আৰু যিসকলে নিয়মীয়া কাম কৰি সুখী হৈছিল বা মানসিকভাৱে প্ৰয়োজনীয়তা যিখিনি তেওঁ পাইছিল, সেইখিনি তেওঁ লাভ কৰিছিল। তাৰপিছতে আছিলে পৰিৱৰ্তী আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক গাঁথনি। ই এক পদানুক্ৰমিক গাঁথনি, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়া আৰু সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত ই চৰিত্ৰত কি হৈছে, এটা ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ এটা ইয়াতে দেখা পাইছিলে। এই সাংগঠনিক গাঁথনিটো পিৰামিডৰ গাঁথনিতকৈ কম্পেৰেটিভলি অধিক নিৰ্ভৰশীল বা কাৰ্যকৰী। তাৰপিছতে হৈছে অংশগ্ৰহণকাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ, পাৰ্টিচিপেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ। এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত কি হৈছিলে, চৰিত্ৰত এটা অধিক জৈৱিক, অৰ্থাৎ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি সমস্যা সমাধান আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যিখিনি তেওঁৰ সুবিধা থাকে, সেই সুযোগ সুবিধাখিনি ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ আলোচনা কৰিছিল বা আন্তঃবিভাগীয় যিটো কাৰ্যকলাপ আছিলে, সেই কাৰ্যকলাপ আদিৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছিল, সেই বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰপিছতে আছিলে আৰু মেট্ৰিক্স অৰ্গেনাইজেশ্যন। মেট্ৰিক্স অৰ্গেনাইজেশ্যনত কি হৈছিলে, এটা কাৰ্যকৰী সংগঠন আৰু সমতল যিখিনি গাঁথনি সংগঠনৰ গাঁথনি আছিলে, তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে প্ৰকল্প সংগঠনৰ এক স্থিতি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। আৰু যিটো তেওঁ কম্পিটিশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছিলে, তাৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে ওপৰত তেওঁলোকে সমান ক্ষমতা আৰু দায়িত্ব আছে বুলি মেট্ৰিক অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ আলোচনা কৰিছিল। চ' এই সদস্যসকলে তেওঁলোকে সংগত গোট হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছিল আৰু উচ্চ অধীনস্থ সম্পৰ্কবোৰৰ পৰা আঁতৰি এটা ব্যক্তিগত আৰু আত্ম অনুসৰণকাৰীৰ সৈতে বিকল্প হ'ব বুলি তেওঁ আশা কৰা হৈছিল। চ' সাংগঠনিক বিকাশৰ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ দিশো আমাক আগবঢ়াইছিল। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং, চ' এইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিভিন্ন পৰ্যায় আগবঢ়াইছে। তাৰপিছতে আমাক আৰ্গ্ৰেছিভ থিয়ৰীত অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং বিষয়ে আমাক তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আমাক আগবঢ়াইছিল। চ' তেওঁৰ এই থিয়ৰীত আমি যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং ছিষ্টেম, তাক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান হিচাপে আমি শিক্ষণৰ দিশত আমি লৈছোঁ। আৰু তেওঁৰ এই স্থিতি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি আমাৰ পাঠ্যপুথিত পাইছোঁ। তেওঁৰ যুক্তি দিছিল যে সংগঠন কেৱল ব্যক্তিৰ সংগ্ৰহ নহয়, আৰু কিন্তু এনে সংগ্ৰহ অবিহনে কোনো সংগঠন নাই। অৰ্থাৎ সাংগঠনিক শিক্ষা নোহোৱাকৈ কেৱল ব্যক্তিগত শিক্ষা নহয়, কিন্তু সংগঠনবোৰে ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিকে। চ' যেতিয়া সদস্যসকলে সংগঠনটোৰ বাবে নিৰীক্ষণ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে, সাংগঠনিক তত্ত্ব ব্যৱহাৰৰ যিবিলাক ত্ৰুটি থাকে, সেই ত্ৰুটিবিলাক আমি ধৰা পেলাওঁ আৰু অৰ্থাৎ চিনাক্ত কৰোঁ আৰু তাক সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আৰু যাৰ যিখিনি ফলাফল ৰূপে চলিউশ্যন ৰূপে ব্যক্তিগত ছবি আৰু ইয়াৰ সংগঠনৰ পৰা বিভিন্ন ভাগ বতৰা আৰু মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এটা আভ্যন্তৰীণ আৰু ব্যক্তিৰ যিখিনি পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়ে। আৰু তেতিয়া সাংগঠনিক শিক্ষণৰ বিষয়ে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম, পিছৰ পৰ্যায়ত। আজি আমি এইখিনিতে আমাৰ লেচনটো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। নেক্সট পৰ্যায়ত আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে
আৰু অলপ ডিছক্ৰিপটিভলি আমি ব্যাখ্যা কৰিম। নমস্কাৰ।